Si utulivu sana. Baba Askofu anapojiandaa kuanza misa takatifu, after a brief rite or a formula of prayer where the body is, na ataingia na wote tutaingia katika misa takatifu na mwili utakuwa pamoja nasi. The respect of the body. The respect of the body. And you remember St. Paul, for those ones who are the lovers of the scriptures, when he wrote to the Corinthians, he said, the body is the temple of the Holy Spirit. So the respect of the body. Utulifu. So hakuna maongezi na tunangojea sasa huo msafara wa imani wa kuingia kanisani. And indeed, as you have seen and heard from many forums since the passing on of Mom Teresa Nyaboke Omoke, from many forums you have seen, you have heard, and indeed the point of departure, the climax, so to say, was yesterday at Nyabururu, Immaculate Conception, Nyabururu Parish, where she was a member in that given Christian community or a center. We heard from various people in their speeches that today, the last day, indeed, there is need to be orderly. And not only orderly, but the focus, the intention is one, to pray for the soul of Mom. And as I said, the letter of St. Paul to the Corinthians, that is 1 Corinthians, of course, chapter 12:27, there is a lot as pertains to the church as the body of Christ. And why we gather in the church to pray for our brothers and sisters who have passed on in the context of the church. Three main points: to worship, to pray, to support. Worship, to pray, more so for the soul or souls of those ones who passes on. We pray for their purification, the souls, that the good Lord may forgive them and allow them to share that heavenly world. The souls, we pray for their purification. Then the support, consolation, giving hope, love, comforting the families. And above all, a teaching that death does not separate us
from God, from one another. Death is a reality. So in the church, leave alone the structure. The church is you, is me, is we. Your heart, my heart, the temple of the Holy Spirit. So wakati wote misa ama msafara wa misa takatifu utaanza.
tusimame misa takatifu.
la kutazamia ufufuko wa mtumishi wako Teresa Nyabukumu ithibitishwe leo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anaishi na kutawala nawe katika milele.
Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find
disconsolate, where ye languish, come to the mercy seat, fervently kneel. Here bring your wounded hearts, here tell your anguish. Earth has no sorrow that heaven cannot heal. Joy of the desolate, light of the straying, hope of the penitent, faithless and pure. Here speaks the Comforter, tenderly saying, earth has no sorrow that heaven cannot cure. Here see the bread of life, see the waters flowing forth from the throne of God, pure from above. Come to the feast of love, come ever knowing, earth has no sorrow but heaven can remove. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with
Through him, all things were made. Without him, nothing was made. I repeat this. Through him, all things were made. Without him, nothing has been made. Peace be still, though the storms surround you. Always I am with you. Peace be still, my child. Peace be still. Peace be still. Though the storms surround you, always I am with you. Peace be still, my child. Peace be still. guides us. The Holy Spirit sanctifies us. The Holy Spirit fortifies us. Though the storms surround you, always I am with you. But very effective. Peace be still, Even if she my child. a seminarian who cannot Peace be still. Peace be still. Peace be still, of life cannot become my child. I was look at it, Be still, but I was jiggy. my child. That is the difference. And her prayerful life, we were wondering, why is this lady praying so much? She knew. The She was King of charting her love, path my to heaven. shepherd is, And as she lies whose here, goodness faileth never. she's so I nothing lack if I am his, and he is mine now she forever. possesses it. She's before Where Jesus Christ. streams of living water flow, my ransomed soul he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feed. That she supported it. That you give her the money or one of you. She came from nowhere with a good sum, 20,000. Who has 20,000 among the Christians? And she contributed. Organized my recent witness. I think one of the collections lately, she brought 40,000. Am I right? She brought 40,000. She was aware that they help, and she did it without regretting. She saw me and was a young boy, and she knew that I wanted to become a priest. I hope that is not a bomb, eh? And she became closer to me in advice and prayer. She didn't want me to get lost because I was cheeky, as I told you.
boys are cheeky. What can I do? Boys are boys. But they have to be looked after, and she did. She was very happy when I became a priest. With my brothers here, Masese and Maie, he was very happy. Let us pray for her family, and more so our senator, who has national obligation to fulfill, and I'm sure she will be your support from heaven. She will support you. You have so many obligations. The obligation of uniting people has fallen on you, as I see. Wherever you go, there are many people who come around you. God bless you. Yes, death is a devastating blow, but life eternal is Jesus Christ, our Savior. He wipes away our tears. I'm sure she is now happy with her Maker and saints in heaven. Something strikes me here. Well, what are the values? For me, I'll tell you why. But before I come there, listen to me. We learn from other people. We learn from other people. Her father taught the whole of Kisii land generosity. Onyego, he was not a selfish man. As a giate ko ekere viate ko viachete. Ngai bale go etera bagete bakwenda. Bonyego. Bonyego mwezi mwaeterete no na bakali masaba. No mwaeterete monyego mwae gwendagera. Ndi bali go siba ganto kalia. Na bwate kerabu kionyego. He was a generous man. How religious he was, I don't know. But he was very generous. And in that way, he united our people. Mwezi no mwezi, na banyali bali mwalenga abamomuna mule. Ewa mwachakiri taali ekero leigoro, ekero onyangole mangenga, aruete marani agacho, mukatirimbo kuchinyaure, mukamenya kobige ntekemo. Mwambate nabandi. I mention him because his father was a priest. One of the last Kisii priests we have, traditional, is the father of Onyego. Ogwora, that's the name. Ogwora offered the last sacrifices in Manga.
Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Work for us. Waiting, This looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song,
we listen more to. She was present in the community, and not just present, she was a participant. And as it has been said, some of us seminarians, we encountered her. She was generous, not with money, but she was generous with her time and her resources, human resources. She was very human to everybody. And she gave encouragement to everybody. And I'm sure among the CWA, most of you found counsel in her life. So there was us from death, that is the firmest ground of faith. Be of good cheer, for God's own Son forgives all sins that you have done, and justified by Jesus' blood, your baptism grants the highest good. an element of Christ in her, out of her way of living. The Father, Son, and Holy Spirit, three in one. To you, O blessed Trinity, be praised now and eternally. Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary. Us. Most of us sacrifice for others, and I think she did for the family, for other people, and even for the community. That brings us to a very simple phrase that we say during Mass, but it is said by a priest, through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor is yours forever and ever. That is partly what the bishop has said. We do everything in God. That is what she was. She did quite a number of things together with a number of people, but in God. And then we have to go through God. We have to admit that there are things that we cannot do, and there are things that are beyond our knowledge and our understanding. Therefore, we do them through God, together with God. Then united in the Holy Spirit. Then we accept all glory is for God. All that we are able to do, it is not us, it is God. Number 2, communion. Communion Mass becomes a bridge between our past, our present, and the future. That gives us a chance to know, yes, we were created, we are here, we have to live, but there is where we are going. Romans chapter 14, 7-9, I quote, "None of us lives for oneself, and no one dies for oneself. For if we live for the Lord, and if we die for the Lord. So then, whether we live or we die, we are the Lord's." So whether we are at a funeral, a wedding, wherever, a ceremony, a gathering, all this, we are there for the Lord. We are here, all of us, to learn from this lady, that we take care of ourselves,
take care of others, those who are entrusted into our care. We are all here, the clergy, the politicians, parents, each one of us. Each one of us has some section of what we are supposed to look after, or people we are supposed to look after. And then we learn from Christ himself. During Mass, Christ gives himself to each one of us equally. Those who are in problems, he is there to console you. Those who are at a funeral like this, he is there to invite us that this is not the end of everything. There is still something to come. Those who are hungry, he gives us satisfaction. And those who are in pain, those who are going through different kinds of agony, sickness, is also there to heal you. We all get out of the Mass, each one of us, with something. Nobody goes without something. We all have something we go back with. And that is what we are invited to do. That all of us, as parents, as a father, as a mother, you should be there, that those who are around you, each one can get a piece of your life. Each one can get a piece of your joy. And each one can get a piece of what can keep them going. Not necessarily money, but what gives them life, what gives them comfort, and what gives them direction in life. Redemptoris Hominis, also, I think number 36, we learn that Jesus was there for everybody. Those who were doing fishing, he visited them. In the homes, like the home of Lazarus, he visited them. And those whom he called, and those whom he met on the way, he also attended to them. I think this is what we are invited to do, that we attend to everybody. Beginning with us here, we must find room for everybody. Room for you, the Christians, room for the politicians, room for everybody, so that in our day-to-day work, we can walk with Christ. And even the politicians, you can give yourself to everybody without damaging your party. You can be there for everybody without harming any other in another party. That we are there for each one, for each one of us, but still we have a duty and we have an obligation to those whom we represent. So above all, we want also to share, and we want you to share with us the peace of Christ as politicians, that we will create an environment for us to live in peace. In our first reading, the first reading invites us that we do not understand everything about life, about death. But after death, there is something. And before, those who do not understand, death looks like something to say, like a joke. But for those who understand, it is a change of life where somebody enjoys tranquility, where somebody enjoys their peace. Ni kwenye tunapata amani na kwenye tunatulia. Basi waliolala na waliotutangulia wamepumzika, na tunapenda wapumzike kwa amani. Lakini huwezi kupumzika kwa amani kama haujatekeleza yale ambayo yanakuhitaji, na mahitaji ambayo tumepewa, na majukumu yenye tumepewa zote ni kuona ya kwamba Kristo amemfikia kila mmoja. Tukifanya kazi zetu za kila siku pamoja na Kristo. Tukifanya kazi zetu za kifamilia pamoja na Kristo. Tukitembelea wengine pamoja na Kristo. Our second reading. Christ is the resurrection, but the first one to rise from the dead, inviting us all that being first, we are also there. We also belong there, and we are also going there. And then out of the many problems and difficulties that we endure in life, the gospel reading invites us, come to me, you who labor and are overburdened, and I will give you rest. We suffer a lot.
we strain a lot. And after we have done what we are supposed to do, we come to Christ and we find a rest. So each one of us, together with her, we are invited to take the route and to do as much as we can and to give our best. It may not be the best for everybody, but you give your best in such a way that together with Christ, you lead others with the little work that assignment that you have been given to make sure everybody goes to rest, having done enough and give us enough. God is good. Thank you, my Lord, for giving me a chance to give this short reflection. And I know you would have said more because you know her. And so he tells me, all of you, be good. We know one another with Masese because I think he was closer to Mama than myself. Mama supported not only seminarians, but priests also. But I was wondering why she was supporting sisters. I came to discover that two of her sisters were religious sisters, Damien and... Carmel, she's Carmel. So that is a religious home, eh? And I think he wanted one of the boys to be a priest, but they didn't. Because one of your uncles went to Ireland and became a doctor. He's here. Oh, well, yes, I can see him. He became a doctor. Instead of becoming a priest, he became a doctor. And he has helped people. Doctors with priests work in the same way. And the economist, I'm sure his children are here also. As an economist there, he was teaching in the University of Nairobi. Yes, Charles, I know you. You think I don't know you? I know you. So your home was blessed. Even if they didn't become priests, they have been blessed. Akenga, you helped many sick people. You helped them to recognize God when they were dying. And through your intervention, somehow they were healed, and those who went, they went away peaceful. I don't want to go to where I started, but somehow I have to take you there. This verse here, Romans 14:7, I'm obsessed by it, that we belong to Christ. I'm not boasting, but in Latin it is se vivimus vel morimur Christi sumus, and that is what everybody, I want you to say, Christi sumus. Kochiarima giga Christi sumus. Tariya sumu. Christi sumus means we belong to Christ. Christi sumus. Thank you. Basi na tusimame kwa utulivu tena ili tukiri imani yetu wote. Uya igana murembe no bukanye kuno botogene tukorokia. Na nchire Nyasaye Tata mu bwikigima mutunge igoro na nsi na Yesu Kristo mwana wa moyo monguru ito akaberekwa no moyo mutagatifu oiboletwe na Bikira Maria suretu na Ponsio Pilato wambe twasomo saraba okweto utindege tu tulimbaga cyamagombe ligoro lya matukata to orogete kurwa saba kure olinete igora saikaransa sokuri kwa Nyasaye Tata umubwikegima kurwara rumwairane ko bambya bagimana bakure na nchira somo yo mutagatifu ekelisa katolike gatagatifu kobekwa moko abatagatifu korusiwa kwebebe okoroka kumubere no bagmabota kwera. Amina. God our Father, without you we are nothing, but with your power
grace and many blessings. You mold us to be what we didn't even expect. But more especially, Mama lies here. You molded her to be a great example in the Catholic Church. We ask that you allow her to see your glory in heaven. For this we pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Lord, thank you for the gift of our church leaders and our politicians. We ask you to bless them. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Sala kwa ajili ya amani. Mungu wetu, tunaombea nchi yetu ya Kenya, uipatie amani na viongozi wake. Bwana twakuomba. Bwana tunakuomba usikie. Omochenu Nyasaye osabira tole chifamili chaitu omochenu Nyasaye utimente chinguru amono chiri chiabunekire omochenu Nyasaye ochimento obwanchani chichibwata obwanchani omochenu ogendere gochisesenia eri banyare koigwana tunyare gusabirania efamili y'omong'ina Teresia amono chingaki echibwata obokendu obongo monguru otoiwe. We pray for the sick, kind and loving Lord. We come before you this morning. We thank you for the gift of life. Thank you because of our brothers and sisters who are unwell at home and at hospital. Lord, in this time, when they look quite vulnerable, we pray that, Lord, you may shine your light upon them. Let them not live in despair, but have faith and hope that, Lord, you are with them. With the medication that they are ongoing, we pray that, Lord, may your hand be seen. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Manene Nyasaye twachira sosi bwao tugusaba okonye mioyo y'abari kwarangire kurwa sense na kigima omoyo boyo omong'ina Teresia Nyaboke omoke omonguru otoiwe. God, we of the Catholic Women Association thank you for the gift of Mother Teresa. We thank you also for the gift of her family, and we pray, Lord, that you may receive her in eternal peace. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. We ask all this through Christ our Lord. Tukisema, nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wa shukrani. Na basi tuketi kwa wale ambao tuna mahala pa kuketi kama ilivyo, na wale ambao tumesimama kwa utulivu. Na wakati sasa ni wakati wa sadaka. Tunapoendelea kulishiriki fumbo kuu hili la Ekaristi Takatifu, na haswa huyu mhusika Mungu alikuwa anayashiriki haya yote, kupokea baraka na kusaidia kazi yake Mwenyezi Mungu. So wale ambao walikuwa wametayarishwa, tutekeleze wajibu wetu.
Basi vile tumetangaza hapo kitambo kidogo, ni wakati wa sadaka. Na mom alikuwa anashiriki katika sehemu hiyo ama hii. Na kuna wenzetu wametuomba wanataka kutoa sadaka yao kupitia kwa M-Pesa. Na hiyo basi tunawaruhusu kwa kutumia namba hii 0722 Asanteni sana. Kwaya wimbo. Ni wakati wa matoleo. Basi baada ya kusanyiko ama kukusanya sadaka, sehemu ambayo inafuata ni kuleta zawadi zetu mbele ya altare, sadaka ikiwemo, na haswa kabisa zawadi kuu ya mkate na divai. Mkate na divai ambavyo mkate utaweuka kuwa mwili wake Kristo, divai iwe damu yake Kristo, katika fumbo kuu sana ambalo mom alikuwa analishiriki, na sivi leo tunashirikishwa katika safari yake ya mwisho. Na mkate na divai inaongozwa ama vinabebwa na familia. Karibuni, na wengine tufuate kutoka nyuma. Kwaya. Nakutolea
tupate familia kutoka nyuma kushiriki katika sehemu hiyo. Takatifu. Wakristo tuketi tuwe watulifu, tuko kanisani. Viongozi wale ambao mnaingia mkiwa with your security, kindly order, order, order. Heshima. Kindly order. No, 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 no. Wimbo, tuendelee na wimbo. Thank you.
our leaders. Our leaders kindly, we are on with mass order. Senator, you play a key role, and you had unite us. Unity, and you are the one to do so. Kindly. Sasa tutoka hapa. Kindly. Security. Tusimame wote kwa utulifu. Tusimame wote. Heshima. Senator Richard, signal. You are the one to signal. You know what it means. You signal. Behind the curtains, you are the one to signal. Tusimame wote. Lugha ya taifa. Standing. Utulifu. Kindly.
tutulie and remain to say and communicate. You are famous to this term order. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, uwe radhi kuvipokea vipaji vyetu, ili huyu mtumishi wako na mama yetu Teresia apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao, ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote tuunganishwe naye, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa mwili wako, Bwana, hauondolewi, ila unageuzwa tu, nao hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho.
Bwana kweli mtakatifu kwa haki, njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uwachi kwa kusanya kwa watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lake. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili vitakaze upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa yaletaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie mateso ya kanisa, matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na Roho wa Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Barbara, Mtakatifu Teresa na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Joseph, pamoja
na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Mama Teresa Nyaboke Omoke, uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake siku ambapo atawafufua watu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia, wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu la mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema sote: Baba yetu uliye mbinguni, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele.
Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Basi mpeane amani. Tazama mwanakondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwanakondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sista ili uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Esara yogotoligwa tolie nyore komunio buya Maria babonsabere malaika ono mwanjo nkobe uchi asaltali ya Nyasaye. Esara yogwanja ndie na manyinga yenywe ekyara ebika gwate babo nanchira yone nkoro yane yonsi. Esara yogwekeya tingwenere tio konyorumire na manyinga Yesu okobe ibe byane monguru tingwenere tingoso emwane ineo tebe ngane ye moyo kana moyo neno wene. Esara yogweitia tiando ko yonsi bina kora ekyagara ebyakobeirie nae no muyakegima kurubon tinkoria gosalinya sawa no muyonkwere mabera. Esara yogosasima na igora saltali igoro netrekira sole ngogo sasimande na gwanchire nenkoro yonsi ninkoligeti wekana oicha sende oiche bono ngonchoro nkoro muya. Ni wakati wa komunio takatifu. Wale ambao ni Wakatoliki, mama kanisa amewaruhusu, ndio mnapokea. Tuwe watulifu tukiona viongozi wetu kwa furaha, tuwasalimie, lakini tuwe na utulifu. Asanteni, mkumbuke kupokea komunio, tukiwakaribisha wageni wetu wa heshima.
Excuse me. Wacha watu waingie, lakini mtulie. Tafadhali tutulie, tunaendelea na misa. Ng'orio korwana nani huyo anapigana huko? Tutulie tafadhali, tunaendelea na misa. Viongozi wetu wakiendelea kuingia. Wacha waingie kwa utulivu. Mkubalie viongozi waingie kwa utulivu. Tunaendelea na misa, tafadhali viongozi wetu. Our honorable members, Mheshimiwa Sifuna please na ile team. Tunaendelea na misa. So tuingie kwa utaratibu, tukae tafadhali. Wengine wote turudi nyuma. Tuko kanisani na security ya waheshimiwa iko sawa. So all the security team please, waheshima naomba mukaweze kuachilia waheshimiwa wakae. Wengine turudi huko nje tafadhali, kwa heshima ya mama na heshima ya kanisa. Na naamini kwamba viongozi wetu wengi nyinyi ni Wakatoliki, mnaelewa vile desturi na itikadi ya kanisa ipo. Kwa hivyo instruct your security teams watulie kabisa. Waheshimiwa wako sawa, wengine turudi nje tafadhali. Asante sana kwa kuwa watiifu. All the security teams wote tukae nje tafadhali. Wale mmesimama tuheshimu kanisa, tukae tafadhali. Thank you so much. Wapiga picha wale wako mbele tafadhali, na ningependa msonge upande. Wapiga picha wote msonge upande. Wapiga picha wote tafadhali, you pave way, kwa sababu tunaendelea na misa tafadhali. Wale wapiga picha wote wako hapa mbele, mkae upande huu tafadhali. Wapiga picha wote tutoke upande huu. Let's see this side. Tengeneze njia tafadhali ya wale ambao wanapokea kwa heshima, na waheshimiwa wetu wale ambao umeingia tafadhali mukae, na muashilie wale security teams wenu wakae huko nje kwa sababu misa inaendelea. Asante na Mungu awabariki. Bado tunapokea tafadhali, wale ambao mnaongea mtulie, misa inaendelea. Kwa heshima tuheshimu kanisa, misa ikiwa inaendelea.
wageni waheshimiwa, wale ambao mnaingia, mtulie kidogo mahali popote mpo, tukiendelea kupokea. Mtulie tafadhali, misa inaendelea. Wale wageni waheshimiwa ambao mnaingia, mtulie mahali popote mpo, misa ikiwa inaendelea tafadhali, kwa heshima. Endelea kupokea wageni wetu na misa inaendelea tafadhali, kwa heshima. Kwa heshima tafadhali, tuwe watulivu. Naomba tutengeneze njia za Wakristo wanaopokea, tuwapishe wapite wapokee tafadhali. Asanti. Hallelujah.
Tafadhali tutatengeneza njia hapo, Kristo anapita. Huyo ndio mnashangilia, Kristo anapita na kumheshimu. Tafadhali mtengeneze njia hapo. Na Wakristo wa Katoliki tusimame kwa heshima tafadhali. Asanteni sana, tuketi. Hiyo ndiyo heshima. Kristo ndio mkubwa zaidi, ameonyesha heshima. Asanteni. Wanafamilia mkiongozwa na seneta, tumuage mama. Tunamuaga mama, najua seneta unapenda hiyo.
tumalize. Turudi mahali tulikuwa. Baba Askofu aseme sala baada ya komunio na baraka na kufanya rites za mwisho, ili tuambie ratiba ambayo inafuata. Tafadhali tutulie, tumheshimu Mungu, bado misa inaendelea. Wageni wetu waheshimiwa, wale ambao mnaingia, naomba tumtulie kabisa. Tunaendelea na misa tafadhali. Abakristo mwensi mukire mosike misa. Bali mwensi abamugukwana kamuranche mukire kiri. Tusimame sisi wote. Tusimame sisi wote kanisa, tusimame. Na tutulie. Kristo ndio mkubwa. Tuombe. Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako Teresia Nyaboke Omoke, na kuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunapokea baraka kwa Baba Askofu, alafu tumalize misa takatifu. Kabla sijawapasha baraka, ningependa kutambua wageni wetu ambao wamefika hapa kwa wingi wa tabaka mbalimbali. Makofi jameni. Bwana Richard ndugu yangu atawakaribisha. Hapa ni kwetu. Nimekuja kwetu. Na kwetu nyumbani ni hapo juu Gesoni. Nimekulia hapa, najua kila watu hapa. Kwa hivyo kwa niaba yao nawakaribisheni. Na huyu sasa ndio kiongozi wetu wa hapa, atawakaribisha kivyake. Mjisikie nyumbani, hakuna matata hapa. Mnakaribishwa tu. Wapigie makofi jameni, wametoka mbali. Na wageni wetu, mkiona huu umati wa watu, sio umati ambao unawadanganya. Ni umati wa kweli. Halaiki ya watu kubwa namna hii, kadamnazi kama hii, huwezi kupata kila siku, lakini siku hii ni siku ya kipekee. Onyonga Richard Uminto, niaba geni waitu, kwa niaba yetu hapa sote, abageka abagusero bonse abanyagatanyi bonse pi wageni tunawakaribisha. Nimeona wageni wengi sana hapa. Nimeona nimeona Winnie akipita hapa. Winnie yako wapi? Na nimeona hata Sifuna. Sifuna ulimulamu. Abaluya bange. Ibintu bichenchanga na siruna kumusike. Kwa hivyo mjisikie nyumbani. Hai. Ninapotoka nje nitakuja kuwasalimia, msiwe na oga. Sina ubaya na mtu, nitakuja kuwasalimia mmoja kwa mmoja. Madiangi na Kalonzo tumejana kwa muda mrefu. Ni rafiki yangu, na Martha Karua yuko hapo. Wengi tunajuana tu.
Orengo, hapo ndio mambo yote. Thank you. Ina misheni vichwa kuomba baraka ya Mungu. Kila mtu anahitaji baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Igora sa malaika ayeno moneno korwan savanto bonse vakoroka inobo ovonene wa Maria voi que enseñonsi tokogania ototoriem oire mioyo yeito musario kwange vive monyoka sema ya naende vive vinge vionse vikorusikwa ovonene wa Maria voi que enseñonsi tokogania ototorie oire mioyo yei abaruaire abataka mwense amomochiche aratinya maliga emiaka etakwera ovonene wa Maria voi que enseñonsi tokogania ototorie oire mioyo yeito Maria o morabu baba oito mororo ntwetwensi tokogombia mbele miaka onene wa Maria voi que enseñonsi tokogania ototorie oire mioyo yaito Maria ntingana emerembe ye mioyo y'abantu bonse bakweta so wanja kwa Nyasaye abatimoke asomole kwenda ande kira iko bano hiyo mtaendelea tu. Leo tunamsindikiza dada yetu Mama Teresia safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka leo hii ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu Mama Teresa ili katika maisha aliyoyaishi hapa
ashirikishwe katika maisha ya milele, apate furaha isiyokuwa na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele.
Kwaya, kwa sababu ya muda, the choir, basi. Okay. Order once more. Order. Ukemwa aye tafadhali. Hizo kamera zimekuwa nyingi, tuna muda. Through our Lord Bishop Joseph, I wish to recognize the presence of His Excellency Honorable tomorrow. I wish to recognize the presence of His Excellency Honorable Kalonzo Musyoka, Honorable Dr. Fred Okengo Matiang'i, His Excellency Chief Justice former David Maraga, Honorable Martha Karua, former IEBC Commissioner, Honorable Dr. Rosary Nyakombe. And finally, live. And now here present with us, here, many of them, but through Richard Momoima Onyonka. I cannot finish all of them. The former governor is here, and those whom I cannot see, I welcome you. I want to be very brief to go to your MC. The priests are around here. If you can stand and wave. The priests are around here. You can stand and wave. Number 2, the sisters were here, but they are going somewhere. You can also wave. Number 3, the seminarians are here. Stand up and wave. Number 4, many catechists are here. You can stand up wherever you are and wave to the guests, to the family of Mama Teresa. And now straight, no time. Moja kwa moja tu umoiverania chitange tichivagora straight away as I exit the scene. Wow, thank you so much, Vicar General, Father Charles Amwata. Wapi makofi ya Bishop wetu, Bishop Joseph Mairura? Yagaki chinko bichia Bishop Mairura nchini kogenda igo. Ngai chinko bichia Bishop Mairura soko turase misa. Thank you so much, Bishop Joseph Mairura. Naomba tafadhali wale ambao mko nyuma yangu mtulie, kwa sababu tungependa tuheshimu familia na pia tuheshimu kanisa, kwa sababu bado tunaendelea na misa. Asante, Mungu awabariki. Ningependa kuchukua fursa hii kushukuru kanisa letu la Katoliki chini ya uongozi wake Bishop Joseph Mairura, Vicar General Charles Amwata, Thank you so much. Asante sana. Vile nilikuwa nimesema, asante sana kanisa letu Katoliki chini ya uongozi wake Bishop Joseph Mairura, Vicar General Charles Amwata,
Father Dennis Rogena, the presiding bishop, Nyahururu Parish. Kwa sababu nimeombwa na senior senator ambaye ni mwakilishi wa familia, with the consultation with Jimmy, naomba tu kwa heshima nitambue wageni wetu wale ambao wamefika hapa, alafu nimuite mmoja wa viongozi yule ambaye amefika hapa, one of the principals of the Grand Alternative Government. Ameomba nafasi akuje, alafu ndio akimbie mahali alikuwa naenda. So nikubalie nimtambue uwepo wa anayewania kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha Jubilee, Dr. Fred Okengo Matiang'i. Thank you so much, Your Excellency. Karibu sana kiongozi wetu. Your Excellency, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Wiper Patriotic Front. Karibu sana mheshimiwa. Your Excellency, Martha Karua, People's Liberation Party. Karibu sana. Your Excellency, the former CJ, David Maraga. Karibu sana, Your Excellency. Your Excellency, the Governor of Siaya. Wakili Senior Counsel James Orengo. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Senator Edwin Sifuna. Munikubalie nimkaribishe Winnie Odinga. Munikubalie nimkaribishe the former governor of Kisii County, His Excellency Elvis James Ongwae. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Geoffrey Ososi Senator. Munikubalie nimkaribishe Professor Sam Ongeri. Munikubalie nimkaribishe Chief Whip Silvanus Osoro, kinara wa bunge. Munikubalie nimkaribishe ambaye alikuwa ni former waziri wa elimu, Waziri Ezekiel Machogu. Munikubalie nimkaribishe mheshimiwa wa eneo bunge la Kitutu Chache South, Mheshimiwa Anthony Kibagendi, ambaye amekuwa mwenyekiti wa kamati ya andalizi kutoka Nairobi. Amefanya kazi nzuri. Mheshimiwa Anthony Kibagendi, thank you so much sir. Munikubalie pia nimkaribishe Mheshimiwa Honorable Babu Owino. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Mheshimiwa Josh Nyamoko, mbunge wa Borabu. North Mogirango, sorry. Thank you so much Mheshimiwa Nyamoko Josh. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Ruth Odinga, dadake baba ambaye alilala. Thank you so much Mheshimiwa Ruth. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Obadia Barongo kutoka Borabu constituency of Machoge. Nimkaribishe Mheshimiwa Honorable Innocent Obiri Bobasi, baba Mkatholiki ako pale. Thank you so much. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Senator Elsie Okenyuri. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa jirani yetu Mheshimiwa Jafet Nyakundi, Kitutu Chache North. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Honorable Millicent Omanga, Mama Miradi, Nairobi. Munikubalie nimkaribishe the former women rep Janet Ongera. Thank you so much. Munikubalie nimkaribishe Mheshimiwa Vincent Kemosi, the chairman of Jubilee Party. Munikubalie nimkaribishe Dr. Ondo Ochiambo, MP Funyula constituency. Na mwisho ningependa nimkaribishe Mheshimiwa Patrick Osero, mbunge wa Borabu. Sorry,
Ya, nimearifiwa Mheshimiwa Gisairo in the house. Wapi makofi ya Engoko? Na nimearifiwa Mheshimiwa Reni Mayaka, the nominated MP from Borabu, North Nyamira County. Thank you so much Mheshimiwa Reni. Na Mheshimiwa Manduku, asante sana, tunakutambua. Yes, thank you so much. Wengine tutawatambua hapo mbeleni. Mheshimiwa Anthony Kibagendi anaendelea kuandaa hiyo list, alafu watambue na itakuwa sawa. Sasa mtaniruhusu tafadhali, kwa sababu ya muda. Nimeona naarifiwa na senator, nyuma yake kuna Gloria Oruoba. Gloria Oruoba, makofi ya Gloria. Thank you so much, asante sana. Mheshimiwa Anthony Kibagendi anaendelea kuandaa hiyo list, ataleta wengine. Kwa sasa kabla nilete familia, nimeombwa na Senator Richard Momoima Wanyonka nifanye jambo lifuatalo. Nimuite the party leader na mama ambaye amefanya kazi katika taifa letu la Kenya, Mama Martha Karua. Wapi makofi ya Martha Karua? Karibu sana Your Excellency. Karibu sana. Ameomba nafasi kwa sababu anatoka, lakini hao wengine Mheshimiwa Kibagendi atawaleta after tumemaliza na familia. Karibu sana Your Excellency. Asanti abantu bami tombio more mwesi. Muriega. Familia ya Mama Teresia Omoke ikiongozwa na Super Senator Richard Onyonka, viongozi wote na wale mulioko, tuko hapa kusimama na familia ya Mama Teresa. Tunatambua ile kazi alifanya. Hata wale hatukuweza kumjua wakati uhai wake, tushamjua kwa watoto wake na sana sana Senator Onyonka. Kwa hivyo sisi tuko na ushahidi alifanya nzuri ya kulea, na amefanya kazi sio ya kwake nyumbani peke yake, hata kazi ya umma. Tuko hapa kushangilia hiyo kazi yake na kusema pole kwa familia. Mimi naomba niwie radhi, nimeomba kuondoka mapema, narudi Nairobi na ndege sababu kesho niko na mashishi ingine mbali, na ndivyo nikaomba hii nafasi. Na nataka kusema, mkituona vile tumekuja, kwetu tunasema unajengewa nyumba na ile miti wewe mwenyewe umekata. Ni kusema Mama Teresa, pia seneta wetu na familia wamefanya kazi inatambulika na watu kutoka tabaka mbalimbali, na ndivyo umeona vile tumekuja. Ningependa kuambia familia, Mungu awape nguvu, muendelee vile mama angependa muendelee. Mungu awape nguvu, muendelee kufanya kazi, na seneta uendelee kuwa sauti ya wanyonge katika nchi yetu. Na wale tuko hapa tunamuahidi kama viongozi ya kwamba tunasikia mwito wenu, sababu bila kuungana hatutaweza kujikomboa. Kwa hivyo tuko wengi, tunatamani viti. Mimi mwenyewe natamani kiti ya urais. Omongi na hawajakalia hiyo kiti, na mimi ndio nasimama kuiuliza. Lakini najua pia ndugu zangu Kalonzo, Matiang'i na wengine wengi hapa wanatamani. Sisi sote tutajipendekeza kwenu, lakini mwishowe mmoja kati yetu ndio atapeperusha nini? Bendera. Kwa hivyo mjue bado tunafikiria maneno ya nchi yetu. Sitaendelea sana. Iko rafiki yangu amefiwa na ni wa hapa Musocho, hangeweza kuja leo. Aliniambia nikisimama hapa nipeane pole zake. Anaitwa wakili Jane Nyaboke Matoke.
na atakuja kumuomba kiti ya ugavana, lakini hiyo ni mambo ya siku ingine. Sasa ningetaka kusema Mungu amweke mama pahali pema. Mutigare buya, I'll be back. Asante. Asante sana Mheshimiwa Your Excellency Martha Karua, na asante kwa kuwakilisha. May God bless you so much. Nilete familia ya Mama Teresa ikiongozwa na Senator na Jimmy. Jimmy, tafadhali ningependa uje. Jimmy atafanya introduction ya familia ya Mama Teresa Nyaboke ambaye ametuunganisha sisi wote, viongozi wa tabaka mbalimbali, milengo tofauti, wale ambao tumefika hapa leo. Jimmy is the second lastborn of Mama Teresa, na yeye ndiye atafanya introduction ya familia na wapeane tribute. Karibu sana. Kabla niendelee, nimearifiwa na security, please. Wale wote ambao mko hapa nyuma muondoke kwa heshima. Please. Hatutaendelea walk out. Thank you so much. Asante kwa kuwa watiifu. All of you please, the security team, nisaidie. Na wale ambao mko nje, tafadhali naomba tu kwa heshima tuheshimu familia. Wale mmesimama pale, security details, waheshimiwa wako sawa. Aangu siitore, tuko Kisii, hakuna jambo lolote tafadhali. So I will ask wale ambao mmesimama pale mrudi nyuma kidogo, mpatie waheshimiwa nafasi. Turudi nyuma tafadhali. Turudi nyuma kwa heshima. Waheshimiwa wako sawa. Iga antoli koura na ikondo. Ama sikani yale iga na abantu barega abajumba bana baheshimiwa babwata masikani. So turudi nyuma tafadhali. Ningependa Mheshimiwa Umingo Magara mahali amekaa aonekane tafadhali. Naomba turudi nyuma tafadhali. Thank you. Turudi nyuma, turudi nyuma. Hatutaendelea mkiwa mmesimama hapo na haitakuwa vizuri. So umeona kanisa iko sawa, tumetulia sisi wote. Hakuna yeyote ambaye akona jambo hapa. We are here to respect our mama ambaye amelala na tunamheshimu hivyo. Please. Turudi nyuma kabisa, turudi nyuma. Na tutulie tafadhali. Naam. Asante sana, tutulie. Sasa muniruhusu nimuite Jimmy ili akaweze kuendelea. Na tukiendelea hivyo, Mheshimiwa Jimmy Nuru Angwenyi ambaye ako named after this gentleman here. Mheshimiwa, ningependa uinue mkono juu hivyo. Asante sana Mheshimiwa. Thank you. Jimmy, karibu sana. Wairebuya mwensi. Our Kristo wairebuya. Thank you all. Please kindly allow me to use English. I'm here today. My name is Jimmy Omae. I'm actually the seventh born of the late Teresa Nyaboke Omoke. I'm here to introduce you to our great family and mom's clan. But before I do that, I would like to call up my brother, who's our elder in the family, to make a very special introduction to someone who is with us tonight or this evening. Then I can proceed with the program. Jambo. Kina alele Teresia. But I loved her so much. So that we could recognize Inue Gabu. Ningependa kuuliza sasa muachi hiyo kelele. Hata ukikaa pale nje utatusikia vile tunazungumza kwa heshima. Niliona kuwa kwa sababu kwa heshima ingekuwa vizuri nimtambue
mzazi wangu ambaye yuko hapa, mmoja ameenda lakini uko na mmoja amebakia. Mama Beatrice Onyonka, my stepmother, she's here. She has come to bury my mother. She's there. She's a bit unwell. She cannot speak. But my brothers brought her from Nairobi so that she can see my mother being buried. I thought it was important that all of you know that she's here. So, Jimmy, you continue. And my mother has come here. She's with Elizabeth Onyonka. I don't know that she's there. She's with Timmy Onyonka. She's with David Onyonka. She's with Stella Onyonka. My brother Kiki Onyonka is in Nairobi, is a bit unwell. He doesn't travel so much. And I want to say that Bogeka community, with the chairman, Honorable, my uncle Dominic Motindi, thank you so much for giving my mother so much respect. Thank you. So thank you so much. I'll drift a little bit away from the right protocol, but all protocols observed. I first want to thank about 5 people who are very close to my mother. As you all know, she was very unwell until the final minute. There was a team that was taking care of her at a home in Nyamataro, and I think it was worthy, even though some may not be here, it is worthy to mention to them. And sometimes many of us leave our parents, our elders at home, and we leave them in the care of people. But these guys have done a fantastic job together with the family to make sure that mom lived up to the day she'd left us. So the first one is Nelly. Nelly is the one who has been taking care of her personal cares at home. She cooked for her, she laughed with her, they told each other stories. So we really, really thank you. The other one is a gentleman called Brian, who was taking care of her home. Some of you have been to her home, it's a beautiful place. Her and another gentleman called Omanga are the ones who've been taking care of that place. The fourth one is Simon, who's her driver. So he's the one who's doing the runs back and forth to the hospital, errands back to the grocery store. So very instrumental in her home as well. So you'll allow me to go through the eulogy, because it will bring everything together before I bring in the family. And with time, if time allows, I'll allow everybody to just say a word, and then we can proceed on. Mama Teresa was blessed with many grandchildren. Sorry, just give me a minute. It is with deep sorrow, but also with gratitude for a life well lived, that we mourn the passing of Mama Teresa Nyaboke Omoke, who passed on April 29th, 2026, while undergoing treatment at the Aga Khan University Hospital in Nairobi. Today, we celebrate her life to reflect on her journey and to honor a woman whose strength, faith, and service touched very many lives in profound ways. She was born on December 25, 1944 in Kisii County to the late Anne Mora Onyego and Paul Onyego Ogwora. She was baptized in a Catholic church in 1953, marking the beginning of a life that would remain deeply rooted in faith and devotion to God. Mama Teresa served as a banker for 32 years, starting in 1964 at Mobamba Farmers Cooperative Society and then Gusii Farmers Cooperative Society, an arm of the Cooperative Bank of Kenya. At a time when women's professional advancement was rare, Mama Teresa stood out for her discipline, integrity, and excellence. She served faithfully, with diligence and professionalism until she retired in 1994, where she was attending to her farm. Mama Teresa began her education in 1952 at Nyabururu Intermediate School, where she studied until 1960. She worked hard and performed very well in her Standard 8
examinations, earning a place at Rangala Girls High School. Although she did not proceed on to high school, her love for learning never left her, and she later became a very strong advocate for education in her community, and later pursued studies at Cooperative College of Banking in Karen, Nairobi. In 1965, Mama got married to the late Joseph Wills Omoke, and together they built a home founded on faith, discipline, and strong family values. She is today survived by 9 children, the firstborn being Richard Momoima, who's your super senator. The second one is Kwamboka. Fourth one, Judith Kerubo, followed by Modesta Kimunto, Evelyn Bonareri, myself, Bonari, Emmanuel Onyego. Mama was blessed with very many grandchildren and great-grandchildren as well. They have brought immense joy and pride to her life, especially in her latter years. These include Morao Nyonka, Papa Owino, Triza Nyaboke, Steve Momoima, Chris Oeri, Baraka Zachary Joe, Natania Nyaboke, Zachary Moima, Miles Oeri, Craig Zachary, Jim Kaikai, Jim Great, Zachary Imora, Dream Clive, Laura Bonareri, the late Sean Mwangi, the late Salma Mudhoni, Trevor Kiyaka, Nicole Nyaboke, Jaden Angwenyi, Audrey Nyaboke, Kellan Joe, Kimberly Nyaboke, Zenia Emanuela, Ella Pamela, Lucas James, Ava Mora, Brianna Nyaboke, Josh Arasa, Joe Onsongo, Jasmine Mora, Michaela Mongina, Joe Wells, Jacob Momoima, Hudson Walter, Declan Joseph, Buckley Paul, Tristan Zealand, and 5 great-grandchildren, Veda Mora, Zane Mwangi, Zaina Mildra, Wade Maliki, and Starling Santiago. About half of those great children are Senator Onyonka's children. We all know you know. Okay, let's focus. Mama Teresa was a sister to the late Sister Damien Boisabi, the late Charles Peter Angwenyi, the late Priska Nyaribo, Clemencia Siro, the late Joseph Onsongo, Dr. Benjamin Akenga, the late Mary Sese, Francisca Mokeira, Lucy Nyang'au, Gladys Getugi, John Onyego, and James Kaunda. She was a daughter-in-law to the late Linus Monari, to the late Maclean Mogotu, and an in-law to Juvenalis Simi, the late Salome Mora, Martha Keuku, David Ayoga, Mary Kwamboka, and the late Agnes Nyatuka. She was an aunt, mother-in-law, and koreda. There is no English word for koreda. I don't know what it is. But for those who don't know, these are folks whose parents, whose children we have married from. Is there an English word for koreda? What is it? No, it's not in-laws.
I've mentioned them. But, and she was a great friend, encouraging and empowering very many. And her home to date still remained very open to very many. Mom was the founding chair lady and person for St. Luke's, St. Luke the Great Jumuiya, and they're here with us today. Oh, St. Albert's, my apologies. St. Albert's. She's an extremely strong supporter of her son and always mobilized people who helped his campaigns. Mama Teresa was a devoted member of the Catholic Church and faithfully served the Nyaburu parish throughout her life. She was deeply committed to her faith and played an important role in the spiritual growth of her community. She served as a treasurer for 32 years in very many organizations, self-help groups, and jumuiyas as well. She was the chair lady of the Nyabitare Church Women's Group, where she promoted unity and empowerment among women. From 1998, she continued to serve in various church committees and charitable groups offering leadership and support to the church. To date, she has probably sponsored so many children that we don't know. We would hope that you would come and tell us. She used to do it very secretly, same thing for the church as well. I think Bishop was asking where was she getting the money from. I think she was getting the money from us, but we didn't know where it was going. So we really support that cause, and it's her legacy. And in our own way and fashion, we would like to continue it. So please come to us and tell us what she did for you. Mama Teresa remained deeply rooted in the Catholic Church, and on 18th February 2012, during the centenary of the Catholic evangelization of the Diocese of Kisii, she received an apostolic blessing from His Holiness, the late Pope Benedict XIV, who invoked abundant heavenly grace upon her and protection of the Blessed Virgin Mary. So just a brief history about how she was in her illness and the final years. She generally enjoyed extremely good health from the beginning when she was a child up to about 15 years ago. She faced many trials of peripheral artery disease and underwent many surgeries both in Kenya and in the United States with admirable courage. Throughout all the years of physical trials, Mama Teresa remained strong, patient, and deeply rooted in her faith. Despite receiving devoted care at Aga Khan University Hospital, her health deteriorated quickly, and she passed away on April 29, 2026 at 2:24 p.m. She was at the time surrounded by the family. I spent a lot of time with my mother, quite a bit of time, I think maybe a little bit more than the other family members. What you guys have done for us today is exactly how she would have wanted to go. She was grandiose, she was meticulous, she was clean, organized, proper, disciplined, and that's exactly what you've shown us here tonight or this evening. So we really, really want to thank you. So quickly, I would like to introduce physically my family. So if our siblings can come up. Yes. Just very quickly. So Momoima is our firstborn, and now our elder, our dad, and our mother. You know, he's your super senator. Stella Mora here, next to him, is our second-born, firstborn daughter of Teresa, and she is a nurse in the United States. Jacqueline Kwamboka Omoke, she is also the one that I have here in Kenya. She works for the World Bank. The next one is Modesta Omoke. I'll add them. The next one is Modesta Omoke. She's a dentist. She also lives in the United States. And farthest is Peter Omoke, also a nurse, lives in the United States.
Now, there is 3 family members who are not here with us. They're in the United States. That is Evelyn Bonareri, Judith Kerubo-Omoke, and Emmanuel Omoke. So this is our nuclear family, so if you could please go sit down. Nieces, nephews, quickly. I hope I'll be able to get all their names correctly. Maybe Richard, you should show this part. Hata yeye ajui. Wewe kaa huko chini. Kaa huko. So what I'm going to do is I'm just going to come through. You say your name. Say your first name, middle name, and then say who your father or mother is relevant to. Sawa. You've all understood that? Those are the very strict instructions, nothing else. Let's start with him. Please allow me to speak English. How are you? My name is Papa Owino. My dad, we have the same forehead and the same posture. Senator Onyonka. Thank you. Hello, everyone. My name is Jaden Ngweni. My mother is Judith Karubo. My name is Lucas James, and he's my dad. Waride Abanto Baito. Jina langu ni Baraka Zachary Joseph. Mimi ni mtoto wa Senator Onyonka. Hey. My name is Audrey Nyaboke. My mother is Judith Karubo. Hi, my name is Mora Onyonka. I am the firstborn of Senator Onyonka and my mother, Flora. Thanks. Do you want to say your name? My name is Nyaboke Damien. My mother is Lucy Mbogwa. My father is Onyonka Richard. Haya, wairire bia. Mimi naitwa Trevor Kiaka, first son of Jacqueline Omoke. Na nafanya kama engineer hapa county, nimekuja kusaidia na mambo ya maendeleo. Mbarikiwe. Habari zenu. My name is Nicole Nyaboke. My mom is Jacqueline Kwamboka Omoke. Good afternoon, everyone. My name is Teresia Nyaboke. I am the second-born daughter of Senator Onyonka. Good afternoon, you all. My name is Christopher Onyonka, and I am the son to Senator Richard Onyonka, and my mother is Jane Wanjiru. Good afternoon, everyone. My name is Craig Zachary. I'm the son to Richard Onyonka and Emily Marube. My name is Natania Nyaboke. My father is Richard Onyonka and my mother is Beatrice Lisa. Hello, everyone. My name is Jasmine Mora, and then my dad is Peter Omoke. Hi, everyone. My name is Steve Onyonka, and I'm the son to Richard Onyonka. Hello, everyone. My name is Zachary Onyonka, and I'm the son of Richard Onyonka and the son of Beatrice Gesere. Mas Umomoima Onyonka. Amen.
Yeah, good evening, everyone. My name is Nyatichi Mogire, mother to Jace Nishani, son to Richard Onyonka. I wasn't lying, right? So these are the ones who could make it here today. These are the ones who could make it here today. The others... Okay, order. Ama kuna wengine tumesahau? Mlete jina basi. So thank you. Let me invite the siblings of Mama Teresa, Uncle John, Uncle Ben, Auntie Franco. Uncle Ben, siblings, Uncle John. Auntie Lucy, Auntie Gladys. Huh? Auntie Lucy, please come up. Auntie Lucy? Okay. Okay. So this here, oh, okay. Yeah. No. So these here are the siblings of my mother, the Queen Mother. They'll just say their names. Some of you know them. They'll just say their names briefly. I think we know where Richard got all these kids from because our great-grandpa had about 56 children, I think. So these here are from the same mother, Mora. I think you've had Mora. You've had Nyaboke. But these are Mora's children. So, Uncle Ben, please, if you could just say your name and say something, and then it goes. Well, dear mourners, you've all heard my name, Dr. Benjamin Charles Akenga. And because there is no time, maybe I wouldn't be able to say much more to tell you, because the story you've heard about his mother, my elder sister, is only half the story. What did she do when she was my sister from birth? There's a lot I could tell you about her. And when I say a lot, I really mean it's a lot. My name is John Moima Onyego, the other Momoima. He is Center is Momoima. We share the same name. Fortunately or unfortunately, I want that name back. Also, my name is James Kaunda Onyego, last born to these people. Good afternoon, all of you. Protocol observed. My name is Gladys Gitugi, the 11th daughter in the family of my late sister, Teresa Nyaboke. She was like my mother. I grew with her. I was her flower girl in the wedding, and she was my godmother when I got baptized. May I so rest in peace, and thank you all for coming. God is good, and all the time. Thank you. My name is Francisca Mukeira. Good afternoon. My name is Rusi Kirubonyangagu, kutoka Nyamira. I thank you all the people you have come to condolence us. We loved her, but God has loved her much. We thank him to keep her well.
and we will meet one time. Thank you. Thank you all. Please go sit down. The next group of people that, because of time, what I would kindly request and pray that you allow me to do is just call you up, and you can just raise and salute so that we can be able to move on to the next stage of the program. So the daughter-in-laws and son-in-laws of Teresa, or if I may rephrase it, the ones when you're amemletea mkuu, tafadhali just stand up. Daughter-in-laws, son-in-laws, okay, there they are. Chikolera, Chia, rise up. Just very briefly. I saw Lamek here. On the outside. Okay, thank you so much. We'll move on to the next program. There's so many. Mom knew so many, and I wish there was a section at some time when we would. My uncles from dad's side. This is a terrible mistake. Uncle Ayoga, Uncle Simi, Auntie Anne, please come up. Auntie Martha, Auntie Maria. Auntie Anne, okay, she's coming. Okay. All right, I'll allow them as well to just introduce themselves and introduce their family real quick. Their families are here, my cousins, and I really, really apologize. I nearly did a grave mistake. Tumsifu Yesu Kristo. Ambayo mimi mzee wangu ndio anafuata mzee wa Teresa, kwa hivyo tuko kwa familia moja. Na ningeomba watoto wa Juvenile CCM mahali mko msimame. Watoto wa CCM. Nafikiri mtawevu hivi kwa sababu mko mbali kidogo. Tuko na Eric, tuko na Nicodemus, tuko na Gertrude, Vincent, na mdogo anaitwa Mwanali. Na mzee nafikiri ako mahali tu, lakini alikuwa ameenda nje kidogo, lakini tuko pamoja. Asante sana, na ninasema karibu sana kwetu, sababu vile nimesimama hapa, Teresa ndio alinileta kwa hii boma. Kwa kimila yetu ya Wakisii ile inajulikana, yule ambaye ameletwa kwa hiyo boma mkubwa anakuwa kama mama yetu. Na wakati wasasi walienda in-laws, Teresa amekuwa msingi kwetu mkubwa sana, na tunashukuru kwa ile maisha Mungu amempatia, na tumeishi na yeye, na tuna imani mahali popote roho yake iko, Mungu ailase pema poponi. Asanteni sana. Na wasalima mjambo, yangu itakuwa mengi, isipokuwa ni kuwashukuru nyote mmekuja kutufariji. Tunaomba sala zenu. Mmeona watoto ati ni watoto kubwa, lakini wanataka mwelekeo. Tafadhali mtusaidie kwa sala zenu.
Asanteni sana. Kwa majina naitwa Martha Keuku. Amjambo, mimi naitwa Mary Kwamboka. Huyu Amera ni mama yangu, ni alinilea, ni amenifanyia kila kitu. Bali mimi nakaa maisha yake ni yake. Alinionyesha kila kitu vile kinafanya kwa nyumba. Na hiyo ndio imeniweka kweli kwangu. Nashukuru. Asante, my aunties, please sit down. So last order is my cousins. Please, you must rise up because there's so many of them. All my cousins, please rise up. They're all in this section. Muonekane tu. No, the people in the back are not able to see you. Can we get a camera on them? Kindly. Waonyeshe wote. So those are Teresa's nieces, nephews. So with that, asante sana. Thanks for hearing us out and coming to visit. Just a minute. So with that, I just want to finally thank you because I won't speak again. We have a private function at home. The home is not too big. So we would kindly request vile tumewapatia heshima, mtupatie heshima, tutampeleka mama pale nyumbani peke yetu as a family. You will just allow us when we finish the event and let this next part be very peaceful. We know how it gets. She would have loved exactly what we've given her, so let's not mess it up, tafadhali. Thank you. Asante sana Jimmy, tumpigie makofi. Nimeona akifanya consultation na senator nikafikiria tumesahau mwingine. Senator Richard Momoimonyonga Senator Richard Momoima Mugambi yumbu yara yigachitange gonchiwa gorobotambe. Sasa mtanikubalia ni watambue kuna kikundi ambacho mama alianzisha wanaitwa Group C. Tafadhali ningependa wale wa mama msimame. Wale wa mama ambao mama alikuwa na waongoza ningependa msimame. Group C, mahali popote mpo msimame tafadhali. Msimame. Mnasimama tu hivyo, then you salute. Thank you so much. Asante sana. Sasa mtaniruhusu kidogo tu kwa sababu mmekaa sana. Nimeombwa na Mheshimiwa Senator Onyonka. Tuko na msanii anaitwa MC Migi. Dakika 1.5 anatuletea wimbo, alafu kisha baadaye nitampisha Mheshimiwa Anthony Kibagendi atuelekeze katika ratiba ambayo inafuata. Karibu sana MC Migi. Tumpigie makofi MC Migi akifariji familia. MC Migi please. Hekize kelina ende na kolire ki Ntwaruara. Marafiki wa Mama Teresia, ningependa kuomba, kuna wimbo hapa mama yetu ambaye amelala alikuwa anaupenda sana. Tuikaransire mono, tungependa tusimame tuimbe huu wimbo kwa pamoja tafadhali. DJ kama uko ready unafinya hiyo kitu. Asante sana, asante sana. Ongeza sauti twende nalo, kila mtu mnipe mkono hivi. Twende. Ekizekelina ndena iranire. Heye ndenge. Ekizekelina ndena. Twende namna hii. Migi. Sese ni omonene. Sese ni omonene. Bariki baba. Bariki baba. Sesenya tata abana bao Elinde bamanye chinjira chiao Oko banayo motongi oito Omotoli oito Nahande tato oito Oroke tata sengo tacha Naindo nyabera senko mocha Ege kogera na muire saitaniere Nigongo tindacha Sesenya tata abana bao Oba oroke chinjira chiao Oko banayo motongi oito Omotoli oito Nahande tato oito Tata Nanchire Oyotoye Omoyone Totere tuensi na inde
Weka mkono juu twende. Sesenyo monene. Sesenyo monene. Bariki baba. Bariki baba. Saitani mbwatu kengende. Se nyumba ya tata mirimo ya ukwangete. Ebono ya isanire. Saitani mbwatu kengende. Se nyumba ya tata mirimo ya ukwangete. Ebono ya isanire. DJ. Asante sana DJ. Thank you so much. Asante sana MC Migi. Wapi makofi ya MC Migi? Kwa wale wanijui, majina naitwa Naftal Migisi, kiongozi toka Magenche Ward. Thank you so much. Senator, ningependa ukaribie huku. Senator Richard and Peter. Peter, please. Kuja. Unajua sasa familia ndio tunapatia nafasi muhimu sana vile ninaelekezwa. Peter is the last born of Mama. Second last of Mama Teresa, karibu. Mbuyamore, how are you? I'm going to talk on behalf of the family to do a tribute before Mwanze Kugonga. So, our beloved mother, we adore you. As your children, Chinkoro Cheto, we are deeply hurt. But you left us with honor, love, and a lasting legacy. We thank God for the time we shared with you and the way you touched us. And so many of us, through our kindness, guidance, and involvement in the community. You were a hard-working woman who always gave your very best. You cared for the less fortunate while still keeping your home in order. You were an amazing sister to your siblings. You even did homework for Daktari. Your love, wisdom, and care will never be forgotten. Though your body left us, we know you have transitioned. Asante sana. Thank you so much, Peter. Tumpigie makofi Peter. Asante sana. Thank you. Ningependa kutambua uwepo wa wakili Mbaka Timothy, Chief Musiria, Nairobi County, Dr. Ondari, natambua uwepo wako, Brian Mamboleo, yes, Mheshimiwa Walter Nyambati. Tunakutambua uwepo wako Mheshimiwa Ben Momanyi na wageni wengine wale ambao mmefika, tunawakaribisha kabisa. Kwa sasa ninaombwa ni wasimamishe in-laws. Wasimame tu. In-laws wa Onyonka msimame. Hivyo ndio nimearifiwa, msimame wherever you are, you salute. All right, thank you so much. Sasa mutaniruhusu kwa sababu muda umekimbia, nimlete Mheshimiwa Anthony Kibagendi, chairman wa kamati ya Nairobi, Mheshimiwa wa Kitutu Chache South. Wapi makofi ya Mheshimiwa Anthony Kibagendi? God is good and all the time. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Abageni bomongi na Teresia mbia more na kimore na abantu more nchara mogogete boli. Leo tumekuja kusherekea. Abageni bomongi na Teresia mbia more. Sasa
there is a special request by our senator. Kabla nianze kurecognize wageni ambao wamefika hapa, ameni request niite Mama Roslyn aseme one word. Roslyn Commissioner, just one word. Roslyn Akombe. Just a word. Asante, sababu ya muda, we keep it short. You can use this. Abantu baito bwairire buya. Abageni ba Mama Teresia bwairire. Mama Teresia no muntu olenge omuntu bwengencho. She was a great mother. Thank you. I love you too. She was a great mother to all of us, very protective of her children. Very protective of her children. You know, Mama Teresia, she can start criticizing one of her kids, forget and join in. You'll be in trouble. So any of them, all of them, she was always talking about you. I ended up spending a lot of time with her. Don't ask me how, but I spent a lot of time with Mama because of a grandchild that spoke there and introduced himself as Baraka Zachary Joseph Akombe Onyonka. Mama was a great leader, and I want to challenge Abachokoro wa Mama Teresia. Mama loved education. You know that. She loved education. So I want to challenge you, starting with Mora, Laura, because you are the oldest, Papa, Baraka, and others. I want to challenge you to put out a scholarship in Mama Teresia's name. And I'm starting by putting 200,000. I am putting down 200,000, maybe US dollars. I'm putting down 200,000. And now that I've seen Sifuna is here, and Dwayne is here, and Chief Justice is here, Babu is here, we have also our Vice President, Kalonzo Musyoka. You can contribute to that so that tuendeleze elimu ya watoto. Sini vizuri tuendeleze elimu? So that is the legacy that we can leave behind of Mama. She was a great woman. She loved her community. She loved education. And she also really loved her country very passionately. And so when you see Senator Onyonka, just know that the apple doesn't fall far from where? The tree. Asanteni sana. Asante sana Kibagendi. Just one last one. A vote of thanks to Professor Kimori. Professor Kimori has been putting together the entire team in the United States that has led to all more than 10 people traveling here. We really want to express, mpigie makofi tafadhali. They've been convening even tonight, even as we are here, they are watching. They stayed overnight to really make sure that wanakesha na sisi. And so we want to really thank Prof for being there to support Judy, to support Sunday, and to support Emmanuel, who are not able to travel. Again, asanteni sana. Thank you so much, Roslyn. Takuwa netibia. Sasa ningependa kutambua Team Linda Mwananchi. Mpo kweli? Kuna Women League, Caroline Mayunzi, Asha Mahmud, Jenzi Badi, Pauline Owoko, Abigail, Brian Weke, Yesu Lawyer, Kadidi Franci, Alan Remo. Pia kule Nairobi tutapata punguze hata hawa waheshimiwa. Kamati ya Nairobi tulikuwa na Amini Anton Gendi, Kevin Arwaspa nyumbani, Edward Gisemba, Justin Nyambega, Duke Angwenyi, Eric Janganya, Dominic Motidi, Nomba wa Richard Frua, Philip Nyachoti, Daphne Ogega, Ansola Uzo. Ningependa pia kuwatambua wageni ambao hapa, Licent Omanga, James Ongwae, former governor wetu, Mosacha kwa Mosacha. Tuko na Sami Reri, incoming senator wa kule Embu, Vincent Kemosi, chairman wa Jubilee, Pauline Njoroge,
msichana shupavu wa Linda Mwananchi, Mosiria Joffrey, kijana wetu kule Nairobi, Wilkinson Mochokoro kutoka Bobasi, Clive Ogwora, Kitutu Masaba, Enoch Ondari, governor aspirant, Professor Sam Ongeri, najua wakati utafika ambapo Matiang'i anaweza mpa nafasi. Tuko na Joshua Nyarenchi, Godfrey Asanyo, Mama Janet Ongera, former women representative, Emburembe, kijana ya Matiang'i. Tuko na mzee wa kazi Ezekiel Machogu, aspirant governor. Tuko na Nyatigo kutoka Immigration Department, Walter Nyambati, GDC chairman, Jimmy Angwenyi, former MP wa hapa na Kitutu Chache North ikiwa pamoja. Tuko na Felix Satisa ambaye ni aspirant, simama watu wa kuone, huyo anataka kiti ya Kitutu Chache South 2032. Kuna mwingine anaitwa Andrew Maubi. Ako wapi? Andrew Maubi pia anataka hiyo kiti hiyo wakati. Tuko na mzee Omingo Magara, senator ambaye amesimama senator hapo awali. Tuko na Justice Omido Mkutu, neighbor wa the Omokes. Asante sana judge kwa kufika hapa. Tuko na Ben Momanyi as governor aspirant. Tuko na Swanya kiongozi kutoka Nyamira Wiper, asante sana. Tuko na Dennis Makori kutoka South Mgirango. Tuko na William Mbaka kutoka hapa Kitutu Chache South. Tuende kwa haraka. Hapa pia tuko na DCC wetu wa Kitutu Central. Nilimuona aliingia akasalimia mama, akasalimia familia. Tuko na team ambayo ilitumwa na Super Governor Natembea kutoka kule Trans Nzoia. Wako wapi? Wasimame waonekane. Ndio hao wamesimama. Tuko na Kisii County Women Leadership ikishirikiana Edna Kangwana, Linet Moruri, asanteni sana. Sasa pia tuko hapa, mnajua yule wakili analeta shida kule court kila wakati, anaitwa Ndegwa Njiru. Hebu simama usalute. Asante sana. Hapa pia tuko na kijana kutoka Marekani, simama kiti ya MCA kule Kitutu Central Ward, wanashindana Kiage, anaitwa Nelson Matoke, ni rafiki ya familia hii na ametuma support yake. Tuko na kijana MCA kule Nairobi, ni kutoka hapa nyumbani, anaitwa Moses Ogeto, MCA wa Kilimani na pia anasimama kiti ya MP Dagoreti. Nimeshangaa governors wetu wote wawili hawajafika, lakini tuko na super governor hapa, James Orengo, he will represent them. Hapa pia tuko na speaker wa county assembly ya Busia, anaitwa Engineer Odilo. Yuko wapi? Ya salute tafadhali. Asante sana, huyo ni wa Linda Mwananchi. Na hapa pia tuko na clerk wa Makueni County. Asante sana, huyo ni super clerk Makueni County, ako kwa Linda Mwananchi. Sasa sababu ya muda ningeomba hivi, si nyinyi wote mnataka kusikia hawa principles? Mutageti koigu sifuna kago kwana, mutageti koigu Matiang'i kago tuoma, mutageta tuome. Haya basi, sasa sababu ya hiyo nitawapea muda, members of parliament, mtasimama hapa wote. Ninakupea microphone, unasema jina, constituency na pole yako. Mtoko genda bwango igo. Haya, sasa mimi nitatoa mic, mtajipanga hapa mbele. Other than Karoli Omondi. Elected MCAs wetu wote Kisii na Nyamira, tafadhali. Ninasukumwa kabisa na time. Elected MCAs, asanteni sana. MCAs na Justin, naona mama ni sa MCAs. Sasa asante sana. Sasa at this
point nimegundua shika hivi inatoa sauti sana. Ninataka nianze na Mheshimiwa Daniel Manduku. Manduk, Member of Parliament, Nyaribari Masa, for the laws. Thank you. Huyu anaitwa Barongo. Jina langu ni Barongo Obadia. Niko na bahati nzuri ya kuiwakilisha Bomachoge Borabu kutoka Kisii County. Nenda kusema zangu mtu, japokuwa mama amelala, ametuachia generation nzima ikiongozwa na Richard Onyonka, ambaye mnakumbuka pia nero rentete oyo minto Matiang'i talibo otwarenge gotiga Matiang'i atigarege tirianda bose tware gotina nere nche na kibagendi nengoko totene na Matiang'i bose tomotige achikobu aseigo. I believe nga Your Excellency, we don't need a politician at the very top because the politicians have disappointed. We need a proper manager, bunaye, someone who has run this country before. Nyasaye abaseseni sana, biamono. Asante. Sasa Majimbo Kalasinga. Asante sana Mheshimiwa Kibagendi. Mimi ndio naitwa Majimbo Kalasinga. Mimi ni mbunge wa Kabuchai kutoka huko Bungoma. Nimekuja hapa leo kushukuru huyu Mheshimiwa Onyonga. Wakati wa by election ya Kabuchai constituency, mnajua Mheshimiwa Onyonga alikuwa my campaigns manager. Alikuja akaishi Kabuchai until I was elected the member of parliament. Asante sana Mheshimiwa Senator. Jambo moja peke yake nikae chini tuelewane kitu moja. Angalia mkono yangu. Meiona vizuri? Mimi mahali natoka huko Western ni one term. Lakini angalia mkono wangu. Huko mahali natoka ni one term. Angalia mkono yangu. Kama mimi nataka kupika mtu mwenye ni adui wangu, nikipika mna hivi, vidole yangu yote itafunjika. Nahitaji kidole kwanza ifunge, ya pili ifuate, ya tatu ifuate, ya nne ifuate. Nikifunga ya tano hivi, nikiwachilia hii, haki ya Mungu adui atakuwa chini. Watu hivi vidole yangu hii inaonesha moja yake ya hivi vidole ni James Orengo. Kidole ingine Mheshimiwa Matiang'i. Kidole ingine ni Mheshimiwa Kalonzo. Kidole ingine ni huyu Mheshimiwa Edwin Sifuna. Kidole ingine ni Ricky G. Kidole ingine ni Maraga. Na wote hata Babu Owino. Tukitaka kuua huyo adui, tuikunje mkono yetu, shikane hivi, ndio tuangushe huyo adui. Kadi ya hivi dole, kidole moja ikataa kujikunja, tukipigana itafunjika. Chungeni ndugu yangu. I am happy that we are all here. We respect Mama pole, but the president of the next 2027 hako hapa mbele saa hii. Hako hapa kota mbakati. Mungu wa amani akawabariki. Asante. Kwa majina mimi naitwa Joash Nyamacha Nyamoko. Mimi ni mjumbe wa North Mogrango constituency katika Nyamira County. Tumefika hapa kwa heshima kubwa ndugu yangu Waziri Onyonka ili tuweze kusimama na tulete maombi. Tunasema pole na Mungu awabariki na familia mzima. Asante, Mungu awabariki. Asante sana Josh. Patia Irene Mayaka. Asante sana ndugu yangu mkubwa Senator Onyonka and your family. Poleni sana, kumpoteza mama si kitu rahisi, na kwa sababu sisi wote tumekuja hapa, ingawaje wengine wako kwa mirengo tofauti, mimi nakuambia pole. Mimi niko katika ile team inaitwa Team Linda Ground, lakini tuko pamoja katika hii function. Na kwa ile ambayo dada yangu
Roslyn Akombe alisema ya kusupport education, ya kusupport ile scholarship unaanzisha ya mama. Mimi kwa sababu ni dada yako nitakupatia 20,000 uongeze hiyo. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana dada yangu Irene Mayaka. Asante sana. Mheshimiwa Oundo kutoka Busia. Familia ya Senator Onyonka, viongozi wote wako hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi Dr. Jambo Oundo kutoka Busia, mbunge wa Funyula. Nikikuja hapa tu kuleta rambirambi kwa mama na kwa seneta mwenzangu team Linda Mwananchi. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya kuhakikisha kuwa mama ameenda safari yake mahali pema pepone ambapo Mwenyezi Mungu amempangia. Mimi natoka Busia. Na Busia ndio ilizaa Linda Mwananchi. Na sisi pale tunatoka Busia, sisi tunasema tu jambo ni moja. Jambo ni one term. Jambo ni one term. Tunaomba viongozi wako hapa wote wajua yule ambao tunaenda kupishana na yeye ni mwanasiasa. Na tukienda kama tumegawanyika vile tulifanya 1992, tukafanya 1997, sisi sote tutalilia chooni. Tunaomba pahali mupo mmekaa hapa, tafadhali jambo liwe tu moja, tuungane toe mtu moja ambaye ataenda kupingana na huyo Kasongo ambaye ameharibu maisha yetu. Na sisi kama Western tuna kijana wetu hapa Edwin Sifuna. Mkikaa chini kwa meza kuongea, lazima Edwin Sifuna akae hapo kwa hiyo meza tuongee tukipanga mambo yetu. Kwa mani Stevo, you have been a friend of Baba Raila Amolo Odinga. Sisi wafasi wa Baba Raila Amolo Odinga, we still remember the good things you did for Baba Raila Amolo Odinga. Wala ambao wanakukana saa hizi shetani ashindwe. Bwana Matiang'i, tunakuombea mema. We are together, let's work together, tuende pahali, tusukume nchi yetu iende mbele. Kwa hivyo tunasema harambee. Asante sana, nimemuona aspirant wa Nyaribari Chache, Birundu, asante sana, karibu na viongozi wengine ambao mmefika. Tokireigo, oyakoro ku Patrick Osero kutoka Borabu. Bia mono sana, tiganda bakwani gakinkwani gambia more. Mimi naitwa Patrick Kibagendi Osero. Mimi ndio mjumbe ya Fred Matiang'i. Mjumbe ya nani? Waiba akiamuka asubuhi kupiga kura ananipigia mimi. Aitaria mayaga haki. Wono na Kibagendi oyo munarega garotore bunge mumoroje tuanie. Maete moko yunge betangula gakuoma nanga Kibagendi. You are wrong. This is wrong. O Kibagendi yo bono. Lakini moko ga Kibagendi you are right nincho yo bono. Egento neke mogioka. Mbatebi abana ba minto. Mbara abantu gaiga bakuna gototebi ngaki ganya engombe go kamatore moigure siasa yerabu engombe inero. And Fred, we want you to be very careful. Fred, mtu asikuje kutuambia ati pande ile nilikuwa nimefunguliwa kesi ndio sasa narudi. Tutakubali hiyo? Hapana. Kibagendi ndio mara karenga kwa seri kurubunge. Mara ngapi amefukuzwa? Kwa hivyo watu ambao muko pande ile mukae kule. Usema none kimoroje. Tikababera aria. Na intu torosie nyumba ya itoga. Mwanjire mbarenga bagwanja mangana ayugaki. Nyasaba saseni. Asante sana. Sasa mjumbe wa Kitutu Chache North, Jafet Nyakundi. Abantu ba minto tigamba kwani gambi ya mole. Mbia mole naende. God is good and all the time. Mbia mono sana. Umwano minto Richard Momwema Bonyonka. Na abana ba mino bonsipi. Naende pole sana. Richard kwa beiro musani one emiake mingi. Litangani wake rambia mono. Esengencho watene nirenainche dirina alenge kodigichukura. Mwano minto, you are a good man, and may the soul of your mother rest in eternal peace.
One term is okay. As you are in one term, some of us are in two term, and we are proudly in two term. And that is the sweetness of democracy. Democracy is like that. Those who are in one term, we appreciate. And those who are in two term like us, we also thank God. Nyinyi jipange, sisi tunajipanga, tukutane uwanjani, hiyo wakati ikifika. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Haya, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Japheth. Halo? 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 Gaki mokora kentonkere. Egento mwatorenterega. Ngoboete nkogera muraira nenakio. Koraira ngora. Ntoiguanaine. Ntoiguanaine. Haya, tokire igo. Sasa ningependa kumuita Mheshimiwa Clive Gisairo. Tokire bare maega tokire. Kwa familia ya Mama Teresa, jamaa, marafiki na wote wa Kitutu Chache South, tumeleta pole zetu kama mjumbe wa Kitutu Masaba na jirani wenu mkubwa. Senator Richard, you are a great friend. We've learned a lot from you. Na tulikuja kugundua kwamba yale ambayo tulikuwa tunajifunza kwako ulijifunza kutoka kwa mama. Kwa mikutano yetu mingi umekuwa ukituletea ujumbe wa mama. We will miss those messages. We will miss those messages. And they were genuine. And one of the message ilikuwa kwamba lazima hii serikali tuibandue. Huo ndio ujumbe mmoja mama alikuwa anatuma. Lakini hatuwezi bandua hii serikali kama Daktari Fixit, Man Stivo, Chief Justice Orengo, Governor na Edwin Sifuna hamtatembea pamoja. Lazima tupange kuibandua hii serikali. Jana wamepandisha bei ya mafuta. Walituambia vita kule nje haviwezi pandisha bei ya mafuta hapa Kenya. Nini kilibadilika kutoka wakati Uhuru alikuwa rais na wakati Ruto ako rais? William Ruto, shukisha hiyo bei ama? William Ruto shukisha bei ama? Ndugu zetu ambao mnasema mnakamua ng'ombe kule, lazima ujue wakati unakamua ng'ombe na wakati unakamua ndume. Vile inaonekana mko busy kukamua ndume, kwa maana hakuna maziwa mnaleta, hakuna maendeleo mmeleta. Sasa mmaliza kuweka majiwe ya msingi hapa Kenya, mumesema mnaenda kuweka majiwe ya msingi taifa jirani ya Tanzania. Sasa mnapeleka refinery kule Tanga. Huo ni uongozi gani? Kama hamjui kumshauri rais wenu, mumwambie kwamba mwaka kesho apange. Hata Sugoi alisema hataki kwenda, aende Singapore peke yake. Kwa hivyo kutimiza maombi ya mama ambaye alikuwa anatuma kijana yake no mukarakariole twarorira rero, lakini tunakuheshimu. Ule ujumbe tunajua kwamba rais wa 6 wa taifa la Kenya amekaa hapa leo na atazungumza na nyinyi hapa leo. Sisi wote tutasimama pamoja kwa ujumbe mmoja kwamba William 2027 tafadhali enda nyumbani, mambo ni one. Osoro
kujua utamtetea na kuombea mema. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Si ameongea vizuri? Takuwa netibu ya. Mtavunja protocol kidogo, ni muite Mama Millicent. One word tafadhali. Huyu ni next member of parliament kutoka Nairobi. Just one word tafadhali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Millicent Omanga. Mimi nasimama kiti cha Nairobi Women Rep. Mimi ndio Women Rep wa one term kule Nairobi. Na mimi 2022 nilisimama na UDA. Nilipata kura 1,600. Mimi ndio nilikuwa na yule Kaongo. Nilikuwa pale ndani. Lakini hilo uongo yote alidanganya. Nilikuja nikagundua kumbe alikuwako anatuambia pesa mfukoni, atukuuliza ni mfuko ya nani. Ilikuwa UDA pesa mfukoni, kumbe ilikuwa ni pesa kwa mfuko yake. Kwa hivyo mimi nimetoka pale kwa sababu ya uongo yake. Hapa nyumbani Kisii alikuja akatudanganya kwamba ataweka airport kule Suneka. Ameleta hajaleta? Akakuja akatudanganya economic zone, ataweka industry sijui ya ndizi sijui ya nini, atatafutia soko. Ameleta hiyo economic zone huko? Ameleta hajaleta? Kwa hivyo mimi nawaomba viongozi wetu kina Osoro, kina Jafo, nawaambia yule jamani muongo, hajaleta maendeleo hapa kwetu. Kemora ntaba ntobaito viongozi vyeito. Matiangi na ale gaiga, lazima tomo itere, lazima tomo buaterere na lia babande bara seko mosika. Osoro, matiangi tago sikugo kogenda konya komara maisikali. Jafo, matiangi tago sikugo konya komagenda isikali. Lazima tomo itere buno mwana minto na into mogusiege sakuye itokeigwe kande talibo. Arambe! Asante sana Women Rep. Pia ninavunja protocol kidogo, nimuite Omingo Magara. Usichukue muda mrefu kama huo tafadhali. Hata usisimame hapa juu, simama hapa tafadhali. Gaki less than a minute. Richard Onyonka, poleni sana. Sorry, Omingo Magara is my name. Richard Onyonka, poleni na familia yote. Now I want to remember the last day before Mama passed on. I and Honorable Machogu prayed by Mama's bedside, and we thought she was going to make it. That it happened, may God's will be done. Finally! Apa muko aje? Muko aje? A message is one. Aseke jangu aneke kusiga ki mantuma kule sunge kenge. Jangu aneke kusi. Onye go kota tinyangi cheke kusi. Go chiete nyangi yeke kusi. Tako igoro mogoko asenyo ka kuruga osoe nyumba obukumobobobobototo. Number 2, yonate baiga ntobwata mumuro ito otorugero bokima komatiangi abamura bande na bande baigo ire mogoko osoe nyumba chikoli myunguriro mutakete boigo. Number 2, akasiri kaona kabaga ke na guko chira mugondo osabano hapo. Akaeli kaona kabaga akalia na guko irege sangyo. Omosaja tuaira banda bosi sifuna. Mimi nikafanya kazi na ndugu yako Lawrence. James Orengo, I'm a founding member of ODM number 6. Hapa hivi Mheshimiwa James Ongwa tumepishana kidogo mambo ya siasa. Mheshimiwa Kalonzo na muelewa kabisa, msemo mtulivu. Na asema naona Richard Onyonka ako pale. What we are saying, we want all these gentlemen to be together, that we can fix this thing, this country, that I can tell you is going to do. Kenya requires a renaissance, and we can only fix it from here. Omingo Magara, Senator Goligia, Senator wa Kisii County, round hii, Onyonka tulimpinga, ni kalima yake ndo akapita kwa dirisha. Round hii, ya, Onyonka osuka, osukebosyo. Otherwise, 19 bogaba nankoli bwabo songa, machaguo cha Komboria angabera limotigere gosantigere egende katoro asmuina ana so ambere bosonga bro bwaro sire mboyo mboro yeah wanya tango tayeba principles by agree Machogu Omingo Onyonka, we must sit and also agree and set an example. God bless you. Asante sana. Sasa ningependa kumuita Senator Esi Okenyuri. Abantu baminto na abakwanira mbuya more ngorokia maiganya ituga iga mbuya mono oyo nere Esi Okenyuri nya ituga nyeni
na inche na ikira aboge tutu korupole ane ase familia Senator Onyonka asoko mosirio mongina Teresia ena ikakoene kinga ngoko batoro mongina Teresia senjira ya maskani. Bishop and the Catholic Church, thank you for ensuring that we have given Mama Teresa a decent send-off as the organized woman she was. To the senators, I have my colleague senators here who have been very instrumental in supporting Senator Onyonka financially, and the Senate that offered support strategically. I can see the Sergeant at Arms. Thank you very much. Na asante sana kwa kuja hapa Kisii. Kabla hamjarudi, akina mama wa Kisii ni wachapakazi na wanauza maandizi, avocado. Waheshimiwa ambao wako hapa, akina Babu, akina Sifuna, ensure umetoka na managu hapa, avocado, ndizi. Usizoe ile ya Western peke yake na Nairobi. Asanteni sana. Roho ya Mama Teresa tuilaze mahali pema. Asanteni sana. Asante sana. Au kuambia pia wanaweza ongeza mtu kutoka Kisii. Haya, sasa niongeze tena, nivunje protocol kidogo. Mama Janet, one word, alafu tuende kwa Ongwae. One word, usiongee muda mrefu kama hawa. Ndegwanjiru, kuja usimame hapa tafadhali. Tuongelee hapa ndio tufanye haraka tafadhali. One word, please. Mimi ningependa kutoa pole zangu kwa ndugu yangu Richard na familia. Na abantu bamintu mwezi pikese mwabeta harambe. Harambe. Sisi tunataka kuwakilisha wale viongozi mko hapa wote. Hapa ndio tutapata rais. Mushikane muwe kitu moja. Na la mwisho, abagusiese tuabeta tobwato mwana ito Fred Okengo tomutugeke buya ntonyako mwaka bichara nondogo tebango kamare ng'ombe tomotebi na kiarambe. Asante sana Ndegwanjiru. Less than that, less than a minute. Thank you so much familia ya mwenda zake na familia ya mwenda zake Senator Onyonka, tafadhali pokezeni rambi zangu na za familia yangu. Watu wa Kisii hamjambo? Harambe! Harambe! Mbona nimeona Osoro hapa? Osoro kwani ni mheshimiwa ama si mheshimiwa? Ameshindwa kupanda hapa? Kuna wakati wake. Mbona ameshindwa kupanda hapa? Anakuja. Ameshindwa hajashindwa? Watu wa Kisii ni one term si one term? Harambe! Unajua nimesikia Dr. Oundo akisema ati tunashindana na mwanasiasa. Sisi hatushindani na mwanasiasa. Sisi tunashindana na mwizi. Sisi tunashindana na mkora. Sisi tunashindana na mtu ameharibu nchi yetu, aende asiende, asonge asisonge. Ili tumalize ufisadi katika nchi ya Kenya, Ruto must. Ili tumalize wizi katika nchi ya Kenya, Ruto must. Ili watoto wetu wasiuawe, Ruto must. Ili watoto wetu wasome, Ruto must. Ili mashule zipate elimu bora na nchi bora, Ruto must. Harambe! Asante sana. Mheshimiwa, ningependa kurecognize Bosco Gichana, aspirant Kitutu Chache North. Ningependa kurecognize Eric Okeyo, Nairobi Hospital, and you do a very good job. Mheshimiwa Kefa, mrefu, simama usalute. Huyu anaitwa mrefu. Asante hapa. Asante sana mheshimiwa. Asante. Akuane. Kakitoira more than a minute. Wataiga. Abagusi, ntaeta mungusara yemo, awageni wasikie tuko one term. Harambe! Harambe! Osoro umesikia? Haya. Kitu napendea Kibagendi na Mumaima wako na msumamo, wanasapoti Mukisii mpaka tumalize hii kura. Hatutaki watu wengine atunaenda kukamua. Mkamua hata tamu. Asante sana, asante. Bila nilikuwa nakuja
nilipewa pesa na Okengo Nyambane, nipee Ikwaya 10,000. Asante sana. Suvuna, ongea hapa hakuna. Nilikuwa naambiwa ati iko gunis. Hapa hakuna gunis. Tutakanyaga mtu mpaka akufe. Asanteni. Asante sana. Hapa asante sana. Huyu anaitwa mrefu. Sasa asante sana. Asante. Sababu ya muda. Sasa nimuite Governor aspirant wa Kisii County, Mheshimiwa CS Ezekiel Machogu. Ukuwe brief. Asante. Asante sana. Ya kwanza ni kwamba tukile Komuranche, nataka kuambia kitu ya maana. Ya kwanza nasema pole kwa familia ya Teresia. Siku ya tarehe 29 ndugu yangu Nyonka akanipigia simu saa 3 asubuhi, akaniambia mama ni mgonjwa na hali yake si mzuri. Mimi saa 8 nikafika kule hospitali tarehe 29 nikiandamana na Mheshimiwa Magara. Omuntu bwo mwaeria karona anyorete umwana ito chimi kanyorega bwate to mongino koboko. Maombi ya mwisho Father ilifanywa na huyu ambaye anasimama hapa. Nikamuuliza Mungu tafadhali mponya mama, na kama si hivyo upendo wako ifanyike. Omongina na tokorega asiengia. Ya pili ambaye nataka kusema, tuko na ndume hapa Kisii, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Kalonzo. Sisi wa Kisii tunapata mwelekeo kutoka sehemu moja ambaye ndio wa Kisii wote walitoka. Nejimboge tu tuenda yencho kutaribo. Taribo. Na tulipata mwelekeo kutoka kwa ndugu Nyonka na watu wetu wa Kitutu, viongozi wote, kwamba Kisii yote yenda kwa Matia. Kisii yote basengo. Osoro kwa ibure mase. Kisii yote gerasengo. Arambe. Ikiwa Sauti Mugirango, ikiwa Nyamira, ikiwa watu wa Nyaribari, ikiwa watu wa Babasi, wote ni wanita. Abantu baminto baboge tutu koyo maka batebya. Egente kemongo bonyirango chabore gusi. Mwaro robonyiro gose murarora. Mwaro robonyira. Omugako yuno ngwae. Ongwa umuntu musegete kobe gavana no yote nina okoruku Machogu na abanyori bari tukamwachi kura kyonse pi. Kakimo wancenga kie musego mumuro yabashabiriye county. Mugwanja musego Machogu. Mwanchire tokorere ega asikiagera omongnekero asira amagania yariri Kisumu atumeto Nyonkonya mwaibwete agateba Kenya yasarekire oisaga soma Chronicle second Solomoni gasabete hekimo bongaini lakini bona baraitu bwaterere bagusaba kibesha basabe megondo na ende basabe bintu binde tategete gukwana abuna bwa baraitu tagete hapa tuko na president ambaye anakuja next year na tafadhali mkae pamoja. Kisii ni 100% kwa mtoto wetu ambaye ni Daktari Fred Matiang'i. Mungu awe nanyi, naende kumuranja tuungana toroshie county taribo. No tore nerie yo Nyonka no toramo. Muratu kwana yega torega nteke? Ekemo rashi matoroshie county. Asante na Mungu akubariki. Asante sana. Sasa ningependa ku recognize Mama Bridget Ombati, Women Rep Aspirant. Tuko na Eric Makumba ambaye anasimama senator kule Bungoma. Sasa ningependa sasa kabla niite the next speaker, ningependa pia kurecognize Enoch Ondari. Nilikuwa nimemuita wapi? Enoch Ondari pia anasimama kiti ya gavana. Asante sana. Sasa ningependa kumuita mjumbe wa kule Suba, ni kiongozi ambaye yuko kwa Linda Mwananchi, Karoli Omondi. Yeye ndiye Azimio
Secretary General. Asante sana Mheshimiwa Kibagendi. Kwanza ningeomba nianze na lugha ya Kiingereza kidogo alafu nirudi kwa Kiswahili. I want to speak first as the spokesperson of Linda Mwananchi movement and convey the condolences of the movement from all the members both here in Kenya and in diaspora. I want to sincerely ask the Almighty God to grant our departed mother eternal rest and let the perpetual light shine upon her. May she rise in glory in the resurrection. From what we have read here as Linda Mwananchi, it is very clear to us that Mama lived respected and Mama died respected. She was a very good lady, and we can see that in her children and the extended family. And to them, as Linda Mwananchi, we say, happy to have been born by her, happy to have been with her, happy may you part with her, and happy may you reunite with her in the resurrection and in eternal life. Thank you very much. Sasa, hiyo ilikuwa ya Linda Mwananchi. Sasa nitaongea ingine kidogo ya kama mbunge wa Kisuba, alafu tena nitarudi kwa ya Kiswahili. Unajua mimi pia ni Secretary General wa Azimio. Iko vio mengi sana. My friend Richard, on behalf of Mwanyagetinge wa Suba Kusini. Si mnajua tuko na Wakisii wengi kule. Tumeleta rambirambi zetu kwa familia yako. Hata hapa tuko na DCC wetu, mama kutoka hapa Irene Nyaboke ndio yuko pale. Tuko na my constituency manager ambaye anaitwa Isaac Onyuoki, ni Mkisii wa kule Suba, ndugu wa mtoto wa ndugu wa Arama pia yuko hapa. Hata yule chief of staff wa wafanyakazi wangu wa nyumbani Paul Kirochi kutoka Bobasi pia yuko hapa. So tumeleta rambirambi zetu kutoka Suba. Sasa today nafikiri kila mtu alisoma gazeti na mkaona kitu inaitwa opinion polling. Si mliona? Hiyo kitu ukiona wananchi wanasema nini? 76%. Linda Mwananchi 76%. Ile Linda Ground saa hizi nimesikia wako siji wapi huko karibu na Soni huko ni siji Sondu 23. Tukiwa hapa we have the best. Pale mtu amekaa ushukani, ako na pesa mingi, ametembea hii dunia kila mahali, 24%. Moja wetu hapa 19%, mwingine 14, mwingine 10, mwingine 9, mwingine 2. Hata ukihesabu hiyo yote pamoja na uunganishe na ile, dunia inaelekea pande gani? One time. Inaelekea pande gani? One time. Sasa nataka niwaambie hivi. Nyinyi kama watu wa Abagusi, mlisimama na mzee Raila Amolo Odinga safari 4 za uchaguzi. Kweli au si kweli? Kweli au si kweli? Mtoto wake yuko hapa, dada yake yuko hapa. Kalonzo Musyoka alisimama na baba safari 3. Safari 3. Hata alipotolewa kwa tikiti bado alipigia baba kura na Wakamba wote. Waluya safari 4 walisimama na baba. Waturukana, Wamasai, jameni, we know our friends. Raundi hii sisi tunarudisha mkono to our friends. Tunaelewana? Ile urafiki bandia ya pande ile sisi hatuko kwa hiyo, na tutakubali hiyo, na Wajalua wataenda hiyo mjue. Kwa sababu leo hii the next president of the Republic of Kenya is sitting here. The assurance I can give the world from here is that the opposition, whether in the alternative government or within Linda Mwananchi, will not be divided. We will not be divided. We will compete for the ticket. Once we choose the flag bearer and the running mate, we will rally behind them. Round 1, 16 million votes, knockout. William Ruto ataenda nyumbani. Asante sana. Hata hapa Kisii, sisi kama Linda Mwananchi, kwa sababu we have to prepare. You know, we are going to negotiate na mzee Matiang'i na mzee Kalonzo hapo. Unajua hiyo? Hata sisi tuko na candidate wetu. Si mnaona alipata 10% in 5 months?
Hata hapa Kisii najua maneno kuna mingi viti mingi. Najua mzee Machogu hata huyu alinitembelea Suba mara mingi akiwa waziri. Anagombea kiti ya gavana hapa. Hata sisi tunatoa Richard Onyonka kwa kiti ya gavana kwa linda mwananchi. Wapambane hapo, yule atakuwa mshindi, sisi tutaunga mkono. Hivyo ndio tunaenda kufanya. Democracy at work. After free fair nominations, we support you. Hivyo ndio tutafanya. So mkitoka hapa, have full belief Kenya is going to change. We will implement the 14-point agenda of Gen Zs. We will implement our constitution. Don't ask us what agenda we have for Kenya. We have the 14-point agenda ya Gen Z and we have the constitution to implement. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Sasa nimuite Mosacha ko Mosacha, Governor Ongwae. Asante sana, Governor. Thank you very much. God is good. All the time. And all the time. God is good. Thank you very much. Abantu baminto, let me start with what Bishop told us. Bishop told us that as far as he was concerned, Mama Teresa brought him up. And then he said in Latin, Christi sumus, which means that she was a child of the Lord. Mama Teresa was a child of the Lord. Christi sumus. Child of the Lord. Christi sumus. Omongina igarenge a child of the Lord. No mwano ye Richard. Amanyinga bwate na ayaye. Kiaro mongina are koruanerera abantu bari batari kwenyara. Na Richard na yogendere gotoruanerera batotari kwenyara. Iyo gotoruanerera parliament. Guatoruanerera radio, guatoruanerera TV, guatoruanerera stokonyorana in social places, igongo go saboge enderere igo. Lakini onyorege ento omo monguru agotebi kio moerio. Igago tebi nga tobeke ki, tobeke amo. That was the last word of the bishop. Ne kio na kingo go tigera, tobeke amo. Thank you very much. Thank you. Senator Gloria Orwoba. Na wale maseneta mko hapa, ambieni speaker wenu aheshimu sheria. Huyu mrembo alirudishwa kwa Senate na court. Sisi tunawaambia wawache kiburi au maspika. Yule wa National Assembly alinifukuza unfairly na yule wa Senate alifukuza huyu mrembo unfairly. They need to respect the law and bring back Gloria Orwoba. One word. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena na tena. Senator Onyonka, my chair of delegation. Wengi hawajui kuwa huyu Richard Onyonka ndo aliniita pale bunge akaniambia wacha nikuambie kitu. Dr. Fred Okengo Matiangi anakuja na ninataka ukuje tuende tukamchukue pale kwa airport. Nikamuuliza, unajua maneno yetu hapa ya Kasongo? Kasongo atanitoa, akaniambia inafika mahali kwa hii siasa lazima uweke msimamo. Unaelewa? Lazima uweke msimamo. Na leo nikija hapa kukupa pole, nataka niongeleshe ndugu zangu na dada zangu. Sisi bado hatujafunga mlango. Kibagendi alikuwa amesema ati atafunga mlango aweke chawi. Ndio wale ambao wako nje wabaki nje. Lakini leo nawaambia hivi, kwa sababu mumeshiba. Si mumeshiba gaki? Wameshiba, si wameshiba? Ukiona Irene si ameshiba? Esio Kenyuri si wameshiba? Gaki Jafet umeshiba. Kushiba umeshiba. Mumevuta mpaka damu. Sasa murudi nyumbani. Sasa mfanya nini? Murudi nyumbani. Kwa sababu mnaona hao wananchi hapa kusia Sipi. Sisi tuko na njaa.
Na kwa hivyo tunawaangalia hapa nyinyi mkikula pesa ya Kasongo, mkitukana kiongozi wetu Dr. Fred Matiang'i. Tunawaangalia tu, tunawangojea na tutawapata. Asante. Tunawapatia deadline. Munasikia? Omweseke oriesi ekonyuri ngayare. No. Deadline ndio tunawapatia. Kwa sababu mimi ni mtu mzuri. Huu mwezi wa Mei ndio birthday yangu. Birthday yangu ni May 25th. Kama huyu Nyakerario na Japheth na Usoru na Orionde akoroku esi atamire, kama hawatakuwa wamesimama waseme wanasimama na Dr. Fred Matiang'i by May 25th. Munanipata? May 25th. Mimi ndio nitaweka hiyo kifuli. Asante. Mimi ndio nitasimama hapo niweke hiyo kifuli. Kwa sababu hii madharau mnakuja kutufanyia hapa, sisi hatutakubali. Inchene barimo. Asante sana. Thank you. Nasimama hapa Kisii County. Hii Kisii County women rep wetu walipotea kitambo sana, kitambo walipotea. Kwa hivyo saa hizi mimi ndio acting women rep iga Kisii County 045. Asante sana. Takwane tibu ya moigwete nero kobeke kebuli monyigwete. Asante sana. Sasa ningependa kumuita ndugu yangu, kaka yangu. Tumekuwa marafiki for a long time, na yeye sisi tuko na uhusiano wa karibu kabisa. Ndugu yane tulikuwa naye kwa ODM, tukanyang'anywa ticket, akaenda KNC, akachaguliwa MP. After hapo mimi ndio nilimpeleka UDA. Nikamwacha kule UDA, nikarudi ODM. Yeye yuko pale UDA na amekuja hapa na salamu. Igonta eteto mwarigani buya. Ebarara ya William Ruto, Silvanus Osoro. Asante sana. Haya. Mbia mono sana. Nakimwateba. Again, don't amanya. One time we go sine yane ya Ruto kerata yoga njeti komo tebia tari anko yane tari tata tari mama kago chaga acheru anerere ntoi wana ine kago chaga acheru anerere onyata kweru anerera inu komo tereri njine yane ngo gende yagata to abana wa minto ga kinje ntige nje tiga kuna go chande kanche yane ne yagata to ngo genda bono iya ya mo kunya koteba njene ntakana tiga kunya gonchanda tata nje tiga minte mo kunya koraga erebiya go sere bobe ose mwateba William Ruto mwateba aikero kondigere nje William Ruto njena kingoro kwa William Ruto kago chaga motebie bimoko motebia mokura ga igoro ya wanta akime njeti nkoge chigupi nje bon William Ruto tali mokane William Ruto tali momrominto William Ruto tali nkiogo nyakocha na ane batebi gento kende nocho mwana oyo minto koro ku Fred Matiang'i inche na Fred Matiang'i etokorwe wodi yemo manya ini mwanzi mamurega intu abagirango tora injenere kwanza oyo ne kazi yane nabatebi ne barara erebiya go sere bobe oyo ne kazi yane ngojare ga batebi go sakane bona mokonya go tobangero mochio itonto maite na kitogo kore binto byaito ni manyete na kingocha gokora ni maite mochio ito na kiokoba ni maite na kinkoro osienyo nyomba ya ito egendera go chimotu abwe erebiya go sere bobe omwa mama omwa Fred alwete kenyora kemo kia minto so bangumbwera ali na seite ke ngumbweke tigago tueta ni tafadhali bitina bya itonto majana na kitoko banga to bana kitoko banga lakini bona nta temba bori abana wa mintege nte kemo gioka mbora bona tuanchira ndire to igwanane bona nta ete ko babori gente kema bara ibons mutene muy karansta ga mutu abange abana wa minto ababa ikaransta nta ko kwana bagusiboka
yani kere wiki ekero yaera ababonsi pino nekero toko genda chirali twakwana Kibagendi Gisairo n'abajumba ababonsi onde tayo no yo motor ko ngakere simyo tengo mwana minto moina abwe gento ketenkerenta ketenkonyango na mokonya moina abwe gento kerenta ketenkonyango batei bakande no barega babai garansta ekero bante birie ne karakari na bakonya nkamanya ko batebiga abana baminto bakiko batebiga omongwano yokoruku nabonekera abantu abari kurusugwe committee osoro bagacha nka make sure ayenkorusu kwarenge committee ngakurwanirira ukabero ayenkorusu kwarenge the same aye akarusu kwa chairman lakini ngakurwanirira health no manyete aya omwana minto senator ngotebi kwanza pore kwae nirimamo mino na maskania manene na akoruseria gosi na intu ntomanyete gae kerote ne inega omwana minto intu bono ntobwati nguru ntomore mna mutagete bono ngendo ke turakore ntomore bono ngendo ke turakore egendo kyo kango kote omwana minto kwae nirimamo mino na maskani mama aregocha koba moyo agosa aregocha kukubono iga kinde ne chinguru iga ena aregocha kugubya sana ayeno maite mamo minto mna arenge musipati omino ekana kwete na arengo moke tinjeri komo eni na maskani mna kwae nirimamo mino ngoko tebi ngambu ya mono sana ase gwa korira maskani ya manene ko eni kwa toretre twins na ene ndabiga mbatebiga bana waminto manyetenga chikura chiogwaka jobo president echikara next year kero monto akore karakari bunagwe karakari njabono iga bunande karati kama na abantu bagotebe gori okoragera abana baminto nje ntagete kobwekana chi constituency chinde chiagusi abasabati marega ekera mware ko yugo musabati nkonywa mware bogirango imware batengana kiyo kogenda bogirango gali asoro sana ime nabere igo bakekera to gotenaga madabaranga bogirango naki nonye ba Fred baruete ali bagateba no sana bakaragenda ko chiga alia Nyamira ndari ko bataya bana baminto inje bono iga osoro as at now e focus yane chikilomita chiri chiane mbwata 116 chikobe kwera michinya njaga kina kingora focus bono iga nchisa rekanda akonya abantu bane abana bali bana na irobo skali abana 50 tiga bana bana bara graduate tokore ko chimotwali kare bintene bya nyasaye mogote yankore Kibagende mogote abana bamite mbogo chimwate abanga babo soro ebako genda seruto okoba banje techibesa nekene nonyana ni wanchi tobesa ku karansta tata kero bwate besa ebesa ne go tokonya kero muntu ntari ko batebiga tiga bakekera mbogo tukaribisha abana bamito ogo karibisho muntu no bwanchani tari kuoga na gotuogerera okaribisha ngani inchu soaga finally wenzangu mheshimiwa Sifuna na mwenzangu waheshimiwa Babu, mimi niliingia siasa pamoja na nyinyi. Tulikianza siasa, mimi nilianza na Sifuna, nilianza na Winnie, nilianza na mheshimiwa Babu Owino na Kibagendi. Sisi tulikuwa pamoja. Na unajua hii siasa, hawa wananchi kitu saa zingine hawajui. Tunapigana hapa na sisi tukitoka hawa viongozi tutaenda pamoja kukula na tutaacha saa zingine wananchi. Na leo tuko pamoja, kesho hatuko pamoja. Ile kitu nawaambia viongozi ya kina Sifuna na mheshimiwa Babu Owino, wakati tunatangaza siasa yoyote, vile nyinyi uzungumza kule, munasema ya kwamba William Ruto, munasema aende nyumbani. Si namna hiyo? Si nyinyi mmesema aende nyumbani? Si nyinyi munasema William Ruto aende nyumbani? Hiyo tumesikia. Sasa mimi nawaomba namna hii. Hiyo tushasikia ya kwenda nyumbani. Ile tunaomba nyinyi viongozi wote ambao mko hapa, akishaenda nyumbani, sisi ambao tumekuja kama alternative, tutafanya hii kazi hii na kazi hii na kazi hii na kazi hii. Kusema tu aende nyumbani haiwezekani, kwa sababu lazima watu washikane pamoja. Asante. Aya, tutulia, malize. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Mwisho kabisa. Ako na salamu. Anego seyango. Wacha. Anego seyango. Anego seyango. William Ruto koseyane. Ane orasa lichize keranje turuko ngakira kura. Aye kurero ulio ukurera tayoga. Njengo kwane yane iga. Sisi wote tutashikana wakati ufaao. Na sisi kama si kanisa, na kwa sababu hii ground tushakubali ni yenu, ile yangu itabaki tu moja, itakuwa tu 2 term,
Na mimi nikikupata huko nje, hata kama mnasema napenda kupeana pesa, nitapeana tena leo, mimi sijali. Hata kama mnasema sipendi, nitapeana tu bado. Hata Senator Onyonka nitamsaidia, tuendelee kusukuma. Na William Ruto, musipojipanga vizuri, tupangane hivi na kelele tu peke yake. Hii ndio grupu ilikuwa inapiga kelele na William Ruto akatoboa. Hata 2027 tena tu atatoboa. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Ulikuwa na salamu za Duale na rais. Sasa wewe Senator, niko na salamu zako. Unajua uzuri ya wanasiasa, hata baada ya hii maneno yote bado tunapendana. Mimi niko na salamu yako ya rafiki yako Mheshimiwa Aden Duale, nitakupatia salamu yako specifically. Alinipatia contribution, nitakupatia. Mheshimiwa William Ruto pia alinipatia contribution yako. Si yenu nyinyi, ngoja matanga ya kwenu. Alinipatia nilete Richard Onyonka, na wanasiasa tutaendelea mbele. Asante. William Ruto ni 2 term. Asante sana. Sasa harambe, harambe, ndio mafuta ishuke. William Ruto must. Elimu improve, William Ruto must. Education to improve, William Ruto must. Aya, sasa namuita Lamek Simeon Ongeri. Umeangusha wallet yako. Lamek, umeangusha wallet yako. Lamek, wallet yako uchukue hapa mbele. Sasa pia tuna recognize Kiage MCA aspirant Kitutu Central. Na sasa ningependa kuwaita, kuna senators ambao nitapea Mheshimiwa Okongo Mogeni atawaita, na pia kuna principals ambao mimi siwezi kuwaita. Babu Owino, mimi umepita level yangu ndugu. Hiyo ndawachia His Excellency Matiang'i. Sasa ningependa kumuita Mama Ruth Odinga na Winnie Odinga waje hapa. Mama na dota yake waje hapa. Waje hapa waongee pamoja. Asante. Mam Ruth. Mama Ruth. Asante. Asante sana Mama Ruth Odinga. Momo Manyete. Mogokerango. Asante sana. Asante sana Mama Ruth. Briefly. Abandu mitowa abagusi. Bwairire. Bwairire. Bwairire ende. Asanteni sana. Nimekuja kuongea kama muko na excitement nyingi. Hello? 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 Kwa majina naitwa Ruth Adhiambo Odinga. Nyakamani. Mama shujaa. Mimi ndio ule mategotega na sumbuanga wanaume wa Kisumu. Na wanaume wa Kenya wote. Sasa vile nimekuja hapa, I want to bring my condolences. I've come here personally, even though there was a meeting also of the other ODM, but I had to come to this funeral. This funeral is very, very important for me. Because Richard, as you hear him called Omoima, wacha niseme tu. Omoima, I've seen you have got so many kids around here. Omoima, wako na wamama pia. Lakini, mwenye ulianza nayo life, when I was a young girl in Asumbi, and you were in Kisii Boys, those days was yours truly, Ruth Odinga. So ningekuwa hata watoto wangu wangekuwa tu hapo kwa hiyo laini. It's just that I was still a young girl in Asumbi Girls. So that's why I'm here to come and personally mourn with him. I know Mama Onyonka and the whole family. We've also been friends because the kind of families we come from, we are always good friends.
And that's why it surprises me when people forget that even in Kisii here, as I'm standing here, people know. There's no way you won't know the Onyonkas, the Nyachayes, the Nyamweyas, the Ongeris, the Saginis. Wote ni wale wamefanya Kisii imekuwa vile Kisii iko sahi. Nimesema uongo? Hata uende huko Uluyani utapata the Shikukus. Si bado wako tu. Uende Bomet utapata hawa akina Toita Towet. Walikuwa huko bado ni washujaa. Sasa ni kwa Wajaluo ndio wanasema wameshasahau Jaramogi ama wamesahau Raila Amolo Odinga. Hiyo ni ukweli kweli? Haiwezekani. Mimi Sifuna ndio wanakuja. Sio wakanda Sifuna nyinyi ndio mmeanza. Game hii ilianzia zamani, and we have to respect those who have made sure that we are here and where we are. Me, I don't want to say much. Nimeona vile Kisii imecharge. Bwana Matiang'i, I am so happy because I saw you last time in the election of Jaramogi. I mean of Raila. Ulifanya kazi yako kule kwa election. But I'm also proud, equally proud of Kalonzo Musyoka. You are somebody who has stood by Raila throughout his career in life, and you are one of his best friends. My sister's best friend, actually, Beryl. Babu Owino, unajaribu, wewe ndio kijana shujaa. This is my son from Kisumu. Actually, people ask that, oh, Babu ni nini? Babu ni mtoto wangu, mimi ndio najua vile alizaliwa. Huko Kisumu. So basically, for me, I still will stand. With my biggest stand is that it is too soon for us to forget the legacy of Raila Amolo Odinga. Na kama watu wanaongea, naona mnaongea ni kama mnasawanga. Msisahau ile spirit hata imekuwa hapa, ni spirit ya Raila Amolo Odinga. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. Na kile nimesema hata watanipiga, ni kitu nilisema hata kwa kifo ya Raila Amolo Odinga. Nilisema kama artisi, kama watu wa ODM na mnisamehe, kama tumegawanyika. Jana mliona hiyo tifa imesema we are still the largest party which is available. And that availability of us as being the largest party, tukisalambatika kidogo, hatutakuwa tuungane na nyinyi ama na mtu yeyote, ndio tuende kwa strong table. That is very simple language and nobody should confuse it. Raila alipenda kila mtu. Hakuna mtu hapa hajapita kwa mkono ya Raila. Hata ilikuwa ni Governor Ongwae. Janet, you made ODM. I remember Janet Ongeri. You are here. All these people who are here have played a role in what you call making ODM. ODM was not made yesterday by small children who now think that ODM ni kitu yao ya kuchezea, ya kuambia kiwatu ati Kaluma nasema Ruth Odinga toka kwa party. Natoka ninaenda wapi na nini nilianza ODM? ODM is here to stay. And I'm here to tell you, tutaungana na wale wanataka tuungane nao, na lazima tuangalie watu wanaitwa watu wa ground. Lazima na nyinyi ndio ground, sio mwenye wamekaa hapa juu. Nyinyi ndio wananchi na nyinyi ndio ground, si ndio? I'm telling you all that we are going to be together. And this journey, we are all going to be one, and we'll get ourselves to where we want to go. May God bless you all, and may I take this chance. Winnie Nyakawuor, kuja uongee. Wapi nduru ya Winnie? Asante, asante, asante. Tunyamaze basi. Tunyamaze. No, shukisha bana. Push it down a little. Down. Shukisha. Asante, asante. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Kisii. Mambo si rahisi hapa. Kwanza
in fact, let me start in English because of Richard's children, many children. Richard, I don't know why you're the senator here. Your strategy is to have children all over so they all become your votes in this country. First of all, ningependa kusema pole, my deepest condolences on behalf of my family and my mother, Dr. Aida Betty Odinga, to the family of Mama Teresa. Losing a mother is not something easy. In fact, losing anybody that's very close to you is not very easy. Hata ukiwa senator ama governor or anything that you are, when that happens, unarudi ukuwe mtoto tu. So poleni sana. Here, I'm seeing a lot of things are happening hapa leo. Ndugu yangu Bwana Osoro. Vile nimeona hapa, itabidi kama sisi kama wageni tukiondoka, utakuja na sisi kwa sababu hapa hiyo mambo yenyu sioni kama itaboa. Sidhani. I don't see it happening so well. Niko na space kwa chopa, usijani. Uko sawa. The problem that I'm seeing here ni kwamba viongozi hapa Kenya sana sana wale wako serikali hawajui kuongea na watu. Kama wewe ni viongozi lazima uongee na watu na heshima. Si kila saa unakuja mbele yetu unasema nitakutisha, wewe nitakumaliza, wewe utaniona, nyinyi mtajua. Hapana bana. We're also human beings. Which is why a funeral like this is a very important thing. Kwa sababu tukumbusha kwamba sisi wote ni binadamu. Na ground ndio itasema. You have to pick where you are standing and you have to come out strong. Kuna watu wengine jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana hata wengine hawaeleki. But you know what that means? Ni kama uko na jirani na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saizi Shylock anamtafuta. Lakini ukiona huyu jamaa, unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu iko sawa, ameenda kwa kinyozi, amepaka hiyo kitu wanaume wanapenda kupaka hapa, amepiga line cut hapa, na ako na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana wana kazi. Mabiashara vidogo vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya is not a personal office. The National Treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want. That is where we carry our economy. Kazi ya hiyo ofisi, unajua kazi ya hiyo ofisi? Ni kulinda, how would you say it? Ni kulinda thamani ya pesa ya wananchi. Who said wajaluo wajui Swahili? Umesikia? That is the work of that office.
And therefore, as public servants, I think we need to take a little step in how we treat each other, how we talk to people. We need to pay more attention to the people on the ground. We need to listen to them. And with that, I'm leaving now. Sorry if you want a ride still. But asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama yetu mpendwa mahali pema peponi. Asanteni sana. Asante sana dada yetu Winnie Odinga. Sasa tutabadilisha protocol kidogo, na sababu kuna ndege inamgoja Edwin Sifuna, itakuwa inaenda hivi karibuni. So I will speak for a minute, call Senator Okongo Omogeni to bring Edwin Sifuna. Sasa kwanza ningependa kurudishia watu wetu shukrani kubwa sana. Abantu baminto mbiyamo na soko mwenye monginoyo na masikania manene. Inwe na abantu abaya sana. Egento kiakabere. Mbatebye Babu Owino ataongea ikifika hiyo wakati. Asante, huyo kijana amekuja na picha ya Matiang'i. Asante. Egento kiakabere na atakamba tebye, it is high time abagusito chamo tokorega asiamo. Intuna abantu abaya naende ntosikire Kenya ngima. Gokorera ntebembi ya mono ase kamati ya gusiga ne ya Nairobi ya koretega asiga. Naende mbatebiga nche. I have been frustrated in bunge by mtu anaitwa Moses Wetangula na William Ruto kwa sababu ya mimi kusimama na huyu Fred Matiang'i. Wacha hiyo vita hapo tafadhali. Ayetiga tigesegie hiyo. I have been frustrated by Wetangula na William Ruto kwa sababu ya kusimama na huyu Matiang'i. Na mimi nasema because William Ruto has messed up our economy. William Ruto has messed up education. William Ruto has messed up everything. William Ruto must for the economy to change. William Ruto must for education to improve. William Ruto must. Asanteni sana, naenda abantu baboge tutu togendre gotaramo. Sasa ningependa kumuita Senator wetu Okongo Omogeni. Okongo Omogeni ni senator wa Nyamira kwa mara ya pili, na pia alikuwa chairman wa Kenya Anti-Corruption Commission, na saa hii ni commissioner kule bunge. Kitu ningetaka kukupea challenge. Huyu dada yetu anaitwa Gloria Oruoba. Mukikaa kwa ile kamati, ambia wale watu waheshimu sheria na warudishe huyu msichana kama senator. Asanteni sana. Nyasaye abasesenie. Haya. Heshima kuu kwa kanisa yetu ya Kikatoliki ambayo misa imeongozwa na Bishop, familia ya Mheshimiwa Onyonka, kwa niaba yangu Mheshimiwa Seneta na watu wa Nyamira, tunasema pole sana kwa kumpoteza mama. Tumekuja kama marafiki kuja kusema pole na kusimama pamoja na wewe. Pole sana. Mimi nitakuwa mfupi sana. Na watambua viongozi wote ambao wamefika hapa, kukiwa kiongozi wetu Dr. Matiang'i na Kalonzo Musyoka na viongozi wote. Memwona Senator Orengo, rafiki yangu Sifuna Ososi na viongozi wote ambao wamefika. Mimi nataka nikuwe mfupi sana kwa sababu nikiangalia saa tumeenda karibu saa 10 dakika 25. Kwa hivyo nitawaruhusu kwa sasa munipe dakika kidogo sana niwaite maseneta ambao wako hapa na wageni wale ambao hawajazungumza, tuende kwa haraka, alafu nitarudisha kwa kiongozi wetu aite yule principal mwingine. Vile nawaita Mheshimiwa Osoro, naye wate warangeno Mheshimiwa Ruto kolege ntekikio mwana oyo Oruoba ekoti oda kero aithiangwa ne Kiswahili gokwere na riote William Ruto bagusibangire omwana ndaira nakore gasi ayo bo senate gosabana baki na yorange na Ruto ari ando matai ngambo bethia selio moswati onde tigaira ne senate akore gasi gosabana baki haya sasa nimeambiwa kwamba
kiranja walio wengi kule seneti, Mheshimiwa Ososi anaondoka na ndege. So kwa heshima nitaanza na Mheshimiwa Sifuna kwa Sifuna anaondoka, Ososi anabaki. Nimeelezwa namna hivyo. Kwa hivyo acha tuanze na yule ambaye anaenda. Hebu tumkaribishe kwa makofi Mheshimiwa Sifuna. Asante sana kwa viongozi wote ambao wamefika hapa. Mtanisamehe kwa sababu nimeomba ruksa tu nizungumze Mheshimiwa Kalonzo kisha niondoke kwa sababu ya hali ya hewa. Sijui kama wale wako nyuma wananiona vizuri. Munaniona vizuri? Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu niko Kisii leo nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Nimekuja hapa kumfariji ndugu yangu, rafiki yangu, rafiki wa kweli, Mheshimiwa Seneta Onyonka. Kama mnavyojua, miezi miwili mitatu sita ambayo imepita tangu baba atuache, nimepoteza marafiki wengi sana. Wengine nilikuwa nataka tukutane nao hapa Kisii moja kwa moja, macho kwa macho, mundu kwa mundu, niwaambie kwamba sitasahau kwamba walinisaliti wakati ambapo mambo yangu ilikuwa inaamuliwa. Sijawaona hapa, kumbe ni waoga. Kumbe ni waoga. Wako wapi? Wako wapi? Kumbe kuna simba zingine zikinyeshewa zinakuwa paka. Mheshimiwa Onyonka, nataka niseme pole sana kwa kumpoteza mama yako. Vile nilivyosema kule Nairobi kabla mama kutuacha, Onyonka alinitumia message akaniambia, ndugu yangu, mama yangu hakae hali nzuri, kama inawezekana tafuta dakika hata 10 ukuje umsalimie, umuone kabla hajatuacha. Na kwa sababu siku hizi wananiita kinara wa Linda Mwananchi, nilikuwa na meetings kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikaambia Onyonka, leo haitawezekana, wacha tujaribu kesho. Kesho yake asubuhi tulikuwa na mkutano na Mheshimiwa Onyonka, mkutano ya Linda Mwananchi, alafu tukatoka pale tukaenda bunge. Saa 8 tukaondoka kwenye bunge. Gari yake ilikuwa mbali, nikamwambia ingia kwa hii yangu twende. Hatukufika hata Parklands, tulikuwa tunaenda katika ile hospitali ya Aga Khan. Mheshimiwa Onyonka alitumiwa message akaambiwa mama ametuacha. Na ukweli nilisikia vibaya sana, nikasema kweli hii umri ambayo wazazi wetu wamefika miaka 80 na akikuita wacha tu kila kitu, kimbia umuone. Hata inawezekana ningepata baraka kutoka kwa huyu mama kabla atuache. Inanivunja moyo sana. Lakini Seneta Onyonka, nataka nikuambie Mungu awafariji, afariji familia yenu, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya watu wa Nairobi, kwa niaba ya wote ambao wako ndani ya Linda Mwananchi. Pole sana kwa kumpoteza mama yako. Huyu Onyonka ni mwanaume kamili na ni rafiki wa kweli kwa sababu ana msimamo. Kitu ambayo tunahitaji Kenya hii ni msimamo. Hapana leo unasema hii, kesho unasema ile ingine. Mheshimiwa Osoro, hakuna siku tutakula na wewe. Afadhali nikae njaa, na nasema hivyo kama Mluya. Sisi tunaamini chakula, lakini wewe kama ni wewe tunakula na wewe, wacha njaa ni uwe. Hakuna siku. Huyu mzee huyu Mheshimiwa Onyonka, mimi nimewaambia nilikuwa na marafiki wangu wengine hapa Kisii, nilikuwa nafikiria ni marafiki wa kweli. Sikujua kwamba wakati ambapo Sifuna anadungwa visu, Mheshimiwa Simba Arati atakuwa baadhi ya wale wanaweza dunga Sifuna kisu kwa mgongo. Nasema hivi, Mheshimiwa Simba, mimi ni rafiki yako na unajua, umenishikilia mkono kule Nairobi, umenisaidia kampeni zangu za Senate. Mimi ni rafiki mpaka wa familia yako. Sikujua kwamba unaweza keti katika mkutano ambao unaamua hatma ya Sifuna na wewe ukwe wa kwanza kusema Sifuna must go. Kwa hivyo, wacha nirudishe mkono na mimi. Simba must go. Tutoke draw ama? Tutoke draw ama? Sasa, Mheshimiwa Onyonka, nataka ukuje hapa ndugu yangu. Kwani mmekosa wanaume wa kufanya kazi ya gavana? Kuja bwana. Kuja bwana. Nataka nitangaze hapa nikiwa Kisii, kama mnatafuta gavana, ile kiti ambayo huyu ndugu yangu Onyonka ataomba, mumpatie kwa jina la Yesu. Nimeomba vibaya? Nimeomba vibaya? Wangapi wanasema apewe ile kitu wanataka? Apewe kile anataka?
Asante sana, unaweza kuketi. Nitasema mambo mawili. Nilisema jana nikiwa Nyeri kama katibu mkuu Mheshimiwa Kalonzo, the constitution of ODM says that I am the custodian of all the records of the party. Mimi ndio najua mahali marafiki wa Raila wako wote katika taifa hili la Kenya na nchi za nje. Mimi nahesabu watu wa Omogusi, nyinyi mlikuwa marafiki wa kweli wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nataka niseme hapa, kama hakuna kiongozi wa ODM ashawahi kuwaambia asanteni sana watu wa Kisii kwa kushikilia baba yetu miaka hiyo yote ambaye amekuwa akisimama kura. Nataka niseme hapa, urafiki huu si lazima uishe, kwa sababu baba alikuwa na watoto wake. Siku hizi nikiongea najaribu kuwakumbusha ile vitu baba alikuwa anasimamia, ile vitu baba alituambia tufanye. Wanatuambia huyo baba yako sahi yako wapi? Can you imagine? Can you imagine? Naulizwa ulikuwa unaringa na huyo baba yako sahi yuko wapi? Ndio maana Mheshimiwa Kalonzo, kabla twende Kisumu, Mheshimiwa Orengo alituambia twende tuchukue baba yetu, twende na yeye Kisumu. Mulimuona? Hamkumuona? Muliona baba Kisumu? Hamkumuona? Kwa hivyo sisi ambao tunaamini hiyo maadili ya baba, tutazidi kuwakumbusha kila siku. Baba alisema tutembee na watu ambao maadili yetu inafanana na wao, ya kwamba hatuwezi kusupport serikali ambayo inakandamiza wananchi. Mheshimiwa Osoro yeye anahesabu barabara, sisi tunahesabu wale vijana Kasongo wameua. Osoro ukituambia stadium zile zinajengwa, tunakuambia wale vijana wa Gen Z ambao waliabductiwa na mpaka leo hatujui wako wapi. Ukihesabu hiyo pesa yako ambao unasema unakuja kugawa hawa wananchi, tunahesabu pesa ambazo William Ruto ameiba chini ya serikali yake. Kwa hivyo hamutatutisha bwana, hamutatutisha na kitu yoyote. Nataka nikamilishie hapa, niseme jambo moja peke yake. Mheshimiwa Fred Matiang'i, unajua sisi wanalinda mwananchi tunatembea Kenya mzima tukiwaambia kwamba tunataka turahisishe kazi ya kufurusha William Ruto akuwe one term. Kurahisisha hiyo kazi inamaanisha tuweze kuketi pamoja kama viongozi wote ambao tunaamini he doesn't deserve an extra day in office. Na hiyo maoni ama hiyo mazungumzo haitakuwa rahisi. Kuna mjamaa jana alisema tufungiwe ndani ya room moja, sisi wote tuongee na tutoe mtu moja. Mheshimiwa Matiang'i, hata mimi kuna vitu nataka kukuambia, na nataka niambie hawa Kenya ambao wamekaa hapa. Hakuna mtu hapa mbele katika siasa ambao hatujakwaruzana. Huyu Mheshimiwa Kalonzo huyu, nikiwa katibu wa chama nilimvuruga tu sawa sawa, anajua. Lakini tulikaa 2022 kama wanaume wawili pale Serena, na akaniambia Sifuna ulinikosea hapa, mimi ulinikosea hapa, tukashake mkono, tukaingia kwa uchaguzi. Hata baada yeye kunyang'anywa running mate alisupport baba. Huyu Mheshimiwa Kalonzo. Huyu Mheshimiwa Matiang'i, kulikuwa na by election hapa Bonchari. Niseme nisiseme? Bwana ulitusukuma bwana. Ndio ukweli tu. Tulikuwa hapa na Mheshimiwa Janet Ongera, atakwambia. Mheshimiwa James Ongwae, yule alikuwa mbea senator. Mheshimiwa Ongeri yuko wapi? Bwana tulikula tu tear gas mzuri. Unajua saa nyingine mkiona kichwa yangu ni mbaya, ni ile tear gas. Pia Matiang'i alinikulisha. So, tukiingia kwa hiyo room, lazima tuambiane ukweli. Tuseme ulinikosea hapa, lakini tear gas ya Matiang'i haishindi uchungu ambaye William Ruto ameleta katika taifa letu. So ndugu yangu Matiang'i, mimi niko tayari kama kiongozi wa Linda Mwananchi kufanya kazi na wewe. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Sisi wote lazima tukubali, it is no longer about our personal feelings about each other. Hata huyo Rigathi Gachagua alikuwa anaamka 6 am kututubia tear gas nikiwa na baba 2023, lakini kama yeye ndiye atashika mguu ya fisi, Matiang'i ashike ile mguu ingine, Kalonzo amembana huku kwa shingo, alafu Sifuna ampige mshale, si tutakuwa tumemaliza? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Haya, si ameongea vizuri? Haya, asante sana. Asante sana Senator Sifuna. Sasa kwa dakika moja mzee Sam Ongeri
1 minute Senator. Dakika moja mzee wetu Senator Ongeri. Asante sana mzee. Asante Mokoyone. Asante. Tegere langu. Omwana Onyonka na abana ba Mino. Pole ase kumupoteza mama Mino. Egente gwakorere kemo neki asebirire biga. Omongina agosegeta ogakwana nechinguru ari Senate na isiko ya Senate. Okagenda se egonda ya kina Sifuna nore na Matiangi Mogusyoyo anyo warorire rero wakire wakore gento ki wakire Kenya ngima yarigereirie yarorire omwana oino nabwatega sukuni gete egento murakore bunabagusi nande botame ko basiema bone nchuamo moikransamo mokore meno mamo onde tasa berekana ayo soron kwa gunkia his lordship mairurate abanga montegerere kero ko batebia mangana gotari ona go siemo bobe moche montegerere mugende se ndoche nginere ase chimorchi gotirigochia asa abantu baranyore nanyoro kamakonde bona mogorobe kero ntimugete nkanyora nge petroli ya chire iguru nebe petroli ne diesel ne range ni abana inchi bona ngai moje kurusie transport ya kinire gende iguru. Mheshimiwa Kalonzo, tumefanya kazi na wewe Babu Wino na CJ Maraga, tumefanya pamoja. Ningewaomba kitu moja, tafadhali, in the opposition, give us one candidate. And give us one candidate. Because if you don't do so, we will be wasting our time. Na anenche bunandoche, mutanko mwanwe mwerere, nama eziko mnyoka, arete chiome chikamunyomba, chikamboronge, mutire neke skunie kia. Na baza gane idia mangana maya, na aena akoiro koboko kuane mumruyo. Mumruyo na akoiro koboko. Chunko koboko. Bantu barore ka ngongeri koiro koboko. Kasi na boigo. Na koiro koboko. Nyasago seseni. Haya, profesa takuwa natibu ya. Sasa nawaomba tuelewane kidogo. Tuko na rafiki yangu mheshimiwa ambaye pia ako na haraka anachukua ndege, na waomba radhi maseneta, dakika moja tu mniruhusu nimuite Babu Owino. Asanteni sana abantu ba Minto Mbiamure. Iga. Asanteni sana. Kwa familia ya Mama Teresa nawaambia poleni sana kwa kumpoteza mama. Najua ni uchungu sana. Hapa duniani mtu anakuwa na mama mmoja, lakini baba wanaweza kuwa wengi, au sivyo? Kwa hivyo kupoteza mama ni uchungu zaidi. Katika kitabu cha Philippians 1:21, the Bible says, Apostle Paul said that for to me to live is Christ and to die is gain. Alikuwa anatuambia ya kwamba kama anaishi kwa sababu ya Yesu Kristo, na pia akifa atajoin Yesu Kristo. Kwa hivyo mama yetu alazwe pema peponi. Tukimwona mama yetu pia tuna celebrate Senator Onyonka. Senator Onyonka
in the book of Psalms 127, the Bible says that children are a heritage from the Lord. And the same Psalms 127, 3-5, the Bible says that blessed is the man whose quiver is full of them, the children. He will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Kwa hivyo, kwa wale ambao tunajua, wenye tumeona hapa, tunakushukuru sana. Na tunajua, go here and feel the earth. Hata mimi, niko na wangapi? Niko na wangapi? Na nataka niongeze wangapi? Asanteni sana. Sasa jambo la pili, mimi nataka kusema ya kwamba serikali ambayo tuko sahizi, hii serikali ni serikali ambayo inadhulumu wananchi wa Kenya. Jana usiku, bei ya mafuta ilienda wapi? Juu. Bei ya mafuta ikienda juu, inamaanisha ya kwamba bei ya chakula inaenda juu. Na bei ya chakula ikienda juu, kutakuwa na wananchi hata wa kupiga kura. Utakuwa na nguvu ya kupiga kura. Utakuwa na nguvu ya kwenda shule. Na tena bei ya mafuta ikienda juu, inamaanisha ya kwamba nauli ya gari, ile fare ya gari pia inaenda juu. Katika zile kampuni ambazo tuko nazo, pale kwa kampuni, bei za bidhaa zote ambazo zinatengenezwa kwenye hiyo kampuni zitaenda wapi? Juu. Hata kwenye shamba unatumia mafuta kutransport chakula. Unatumia mafuta kutransport fertilizer. Kwa hivyo hiyo bei yote, hiyo pesa yote ambayo inaenda juu inawekwa kwa the final product. Na ikiwekwa, inamaanisha kwamba bei ya chakula bado inaenda wapi? Juu. Kwa hivyo, nyinyi kama wananchi wa Kisii ambao wako hapa na wananchi wa Kenya, mliamka asubuhi mapema kuchagua viongozi wenyu. Na mliamka mkijua huyu kiongozi na hawa viongozi watabadilisha maisha yenu. Watahakikisha ya kwamba unapata elimu bora, sio bora, elimu. Kuhakikisha ya kwamba upate matibabu bora, sio bora, matibabu. Na uliambiwa kazi ni kazi, na hata hujapewa kazi mpaka sahi. Kazi ambayo vijana wetu wanapewa hapa nchini Kenya na serikali kuu ni kazi ya vijana wetu kukua goons. Walituambia watatupatia kazi, wanaweka vijana wetu kukua goons. Hii serikali iko na over 270 parastatals. Mbona vijana wetu ambao wanawekwa goons wasiingizwe wapewe kazi? Mbona wanataka wapewe 12,000 ili waumize Wakenya wenzao? Kwa sababu ya hayo, mimi the only 2 term yenye najua, nataka niwaelezee. Hapa nikiwaangalia, vijana wangapi wako na kazi hapa? Vijana wangapi wako na kazi hapa? Kwa hivyo tunasema, wamama wangapi wako na karo ya shule hapa? Wamama wangapi wako na karo ya shule hapa? Kwa hivyo tunasema, wazee wangapi hapa wako na pesa ya matibabu? Kwa hivyo tunasema, the only 2 term I know, wacha niwaelezee, ni ya kwamba sisi kama watu wa upinzani tutamlazimisha apatie vijana wetu kazi. Tutamlazimisha elimu, gharama ya elimu iende chini. Tutamlazimisha bei ya vyakula iende wapi? Chini. Tutamlazimisha bei na gharama ya maisha iende wapi? Chini. Na akikataa jinsi ambavyo amekataa, 2027
tutamtoa. 2027 tutampeleka wapi? Tutamfanyia nini? That is the only two term yenye mimi najua ni ile ya kumtoa kumpeleka Sugoi. Asante babu. Wacha kwanza seneta. Hii sasa ni linda mwananchi. Wacha nikuambie jambo nyingine. Dakika moja tafadhali kwa sababu ya saa. Seneta. Jambo nyingine. Huyu Seneta Onyonka kwenye hii linda mwananchi tumeteseka naye sana. Tumemeza tear gas naye. Mahali popote tunakuwa intimidated na mambo ya goons. Tunafukuzwa naye. Kwa hivyo chochote ambacho seneta anataka, huyu Seneta Onyonka ni mtu ambaye anapenda wananchi wa Kenya na anawapenda nyinyi wa Kisii. Hata Kisumu alikuja, instead of aongee Kiswahili anaongea Kikisii pale kwa rally. Hiyo ni mapenzi, sio mapenzi. Kwa hivyo tunasema Seneta Onyonka, mimi najua unaangalia hapo juu, na ukiangalia hapo juu Mwenyezi Mungu akusaidie. Hawa wa Kisii, hawa wenzetu wakushike mkono. Fred Matiang'i daktari, huyu si ametosha hajatosha? La mwisho kabisa, katika mrengo wa linda mwananchi haina ubaguzi. Umeona linda mwananchi iko na principles wengi sana hapa. Na katika ile team ya linda ground umeona hakuna watu huko. Wale watu wa ODM walibaki na chama. Watu wa linda mwananchi walibaki na wananchi na wenye chama. Kwa hivyo dada yangu venye alikuwa hapa Winnie Odinga, nilikuwa nataka nimwambie na ninajua atapata hii ujumbe. You must move away from that pond and come to the ocean. This is where there is life. Kwa sababu saizi hii ODM yenye iko sahi si ile ODM ya Raila Amolo Odinga. Hii ni ODM bandia. Na la mwisho, siku yenye tutakuja pamoja kama principles ambao mmeketi hapa, linda mwananchi iko na principles 16. Pale hakuna ubaguzi, hakuna kusema huyu Kibagendi simama. Huyu ni principle. Saa zile tutakuja negotiation, tutasema huyu lazima apate kiti yake. Lazima kila mtu ambaye ako linda mwananchi, including Babu Owino. Babu Owino will be the next governor of Nairobi. Nataka niwashukuru, tuko tayari kufanya kazi na Matiang'i, tuko tayari kufanya kazi na Kalonzo. Mmeteseka sana bwana Kalonzo. Wewe hata last minute au kuku unataka position na tukaoshwa kule. Huyu Matiang'i alikuwa kwenye ofisi, alikuwa amehangaikia pia baba kutujaribu tupate kiti. Lakini kwa bahati mbaya yule mwizi alienda mbele yetu. Lakini kama tungeshika tu Chebukati siku ya leo baba angekufa. Asante sana. Si ameongea vizuri? Asante sana babu. Sasa Mheshimiwa Ososi, nataka uwe mfupi sana. Uwe mfupi sana kwa sababu ya muda. Huyu ni seneta wa Vihiga na rafiki yetu sana. Asante. Tuwe wafupi kidogo Mheshimiwa Ososi. Familia ya Mama Teresa and all protocol observed. Hamjambo. Yangu ni kuleta salamu na risala za rambirambi yangu, familia yangu na watu wote wa mkoa wa Magharibi wa Luhya. Wamesema kwamba nikuje niseme pole kwa Mheshimiwa Onyonka. Wale hamjui Mheshimiwa Onyonka ako na boma kule Kitale. Kwa hivyo watu wote wa Mrembe wamesema tuseme pole kwa Onyonka. Kwa sababu ya saa, wacha niseme vitu viwili haraka. Jamii ya Gusii, mimi nimepewa ujumbe kutoka kule Ingo. Ujumbe inasema hivi, kwamba hii region ambayo inaitwa Western Kenya, Nyanza as a whole na Western, sisi tumekuwa tukipiga kura kwa debe moja. 2007, 2013, 2017 na 2022. Tukipigia kiongozi wetu Raila Amolo Odinga.
ujumbe ambayo wamenipatia kwamba ingawa baba amekuacha, tunataka 2027 hiyo kura yote ya hii region yote ambayo ni 5.6 million votes itaenda kwa debe moja. Mnakubali hiyo? Kura ya Wajaluo yote, kura ya Waluya, kura ya Wakisii, kura ya Wateso, kura ya Wakuria, yote itaenda kwa debe moja. Na hiyo moja lazima ikue. Na rafiki yetu Kalonzo Musyoka ambaye amesimama na baba sana mara 3 wakiibiwa kura, wewe pia hatutakusahau. Tena wewe ujaze hiyo kikapu. Na wale Wakenya wengine wote wajaze hiyo kikapu. Tutatengeneza mtu one time ama tutamtengeneza one time? Harambee! Harambee! Ya mwisho, mlikubalia niongee kama ODM sasa. Nimesikia rafiki yetu Ruth Odinga akisema kwamba linda mwananchi na linda ground, tukuje pamoja, ODM ikuwe moja. Sisi watu walinda mwananchi. Sisi hatukuleta ugomvi ndani ya chama. Sisi hatukugawanyisha chama. Wale ambao walileta mgawanyiko kwa chama ni wale watu walinda ground. Hao ndio walifukuza Edwin Sifuna, hao ndio walifukuza Ososi, na hao pia ndio walilazimisha ODM atiende ifanye kazi na UDA. Kwa hivyo sisi tunasema hivi kama linda mwananchi, kama mnataka tuongee na nyinyi, ni lazima tutawapatia masharti. Niseme hiyo masharti. Sharti ya kwanza na muhimu sana, sisi tunasema we must have an independent inquest into the death of Raila Amolo Odinga. Ya pili, the Linda ground must publicly declare that the 10 points agenda President William Ruto has failed to implement the 10 points agenda as desired by Raila Amolo Odinga. Ya tatu, hiyo mazungumzo ambao wanasema ati wanataka wakuwe na mkataba na UDA wasimamishe mara moja. Ya nne, all the decisions they have made, including the decision to remove Sifuna as a SG and myself, those decisions must be reversed. And lastly, because the opinion poll imeonyeshwa kwamba Linda ground iko na 76% ya wanachama, Linda mwananchi tuko na 76% na hao wako na 24%. Tunasema hivi, we want an election. We want an NDC to choose the national officials of the party. But for now, our party leader is James Aguri Orengo. Asante Senator. Our SG is Sifuna. Na ya mwisho, Mheshimiwa ngoja kidogo, ya mwisho, nimesikia ati wameadvertise ati wanauliza wale watu watasimama kura kwa kiti ya ODM. I want to tell the ODM members, now that we have 76% and above, don't dare. Pesa yako itakulika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Ososi, asante. Si ameongea vizuri? Sasa nimebakisha watu wawili alafu niite our principals. Niko na rafiki yangu Senator wa Kitui. Nilisoma kwa gazeti kwamba amesema ngamia zote kufika Jumatatu ziondoke kule Kitui, sijui zitaenda wapi. Huyu anaitwa Senator Enoch Wambua Enoch, na ni rafiki yangu sana. Nikienda kule kwao Kitui, mimi huwa nalala huko. Na yeye jana alitembea, tulikula nyumbani, na ni rafiki yetu mkubwa sana katika sehemu hii ya Nyamira na Kisii. Karibu sana Senator wa Kitui. Asante sana Mheshimiwa Mogeni. Watu wetu wa Kisii, hamjambo?
Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka Kitui na wamesema nikifika huku niwapatie salamu zao. Umezipokea? Naona saa imeenda sana. And to be fair, let's just be fair. Watu wamekaa hapa sana. And we have our principles here. Na najua watu wangependa kusikiza sauti ya Matiang'i, si ndio? Na mnataka kusikia sauti ya Kalonzo, si ndio? So wacha tukubali tu yale yamesemwa, wale wameongea kwa niaba yetu sisi pia. Na niseme pole kwa ndugu yangu, my friend, my brother Richard Onyonga, Senator, and your family for losing your mom. May the grace of the Lord be sufficient for you. Mheshimiwa Mogeni, wacha mimi nisizungumze kwa sababu nimekuja na kiongozi wangu hapa na viongozi wetu wako hapa, wacha wazungumze on our behalf because time is really spent. I thank you. Asante sana Senator. Sasa tukimalizia nataka kumuita rafiki yangu Senior Counsel Governor wa Kisumu. Governor wa Siaya. Governor wa Siaya, rafiki yangu Mheshimiwa James Agrey Bob Orengo. Nasikia yeye ndio party leader Haya, party leader. Thank you Senator Orengo, Governor. Kanisa na familia, and of course our friend Richard Onyonka, poleni sana. If you had the whole day, I could talk and talk. But Richard Onyonka, we want you and your family to get the peace that only comes from the Lord. And we are with you at this time of grief and mourning. And on the political plane, Richard, I wish you well. Like all my brothers here have demonstrated. May God give you the best position that you deserve. Mimi nina machache sana nitasema upesi. Na mimi kawaida yangu, I like speaking the truth. Nataka niseme ukweli. Na ukweli ya kwanza, mimi kama James Orengo, mimi ndio de facto party leader ya chama cha ODM. Sasa ndugu yangu Matiang'i, ukitaka kuongea na ODM usiwe na wasiwasi. I am ready to talk with you and Stephen Kalonzo to save this country called Kenya. Jambo langu la pili, sisi tumeamua vile Ososi alisema, this part of the world tumekuwa pamoja. Na mimi Fred Matiang'i, I admire the way you work with Raila Amolo Odinga. Raila Odinga, many times when you were sitting together, was calling you his son. And that politically, you will always walk together with Raila Amolo Odinga. So when I'm in Kisii and seeing you here, I can see the soul of Raila Amolo Odinga. And I don't want us to postpone this for too long. Me and you, as coming from Nyanza, we must begin talking. We must begin talking. Amani aje? Yeah, we must talk and come out with one voice. And that is very, very important. And then we go to the wider western part of this country, like Ososi said. And then traditionally we have been with our friend Kalonzo. We must talk and agree how to lead this country. Jambo langu la pili, mimi, in my experience and the way I've known politics for a long time, elections is just one of the way of bringing changes. It's just one way. Sijui nyinyi mnaogopa ama nini. Election is just one way. Tuna deni ya majenzi. 2 years ago, they were going to send Ruto home. 2 years ago. So
wakati si kesho, wakati ni sasa hivi. We can make the life of Ruto so hard. And by the grace of God, we can find probably has left State House and we just walk in. And I know we are going to get there. We are going to get there. Kitu ambayo nihuzunisha kabisa, wakati watu wetu wa ODM walipata viti katika serikali ya Ruto, I told them, in fact when Raila was still alive, my brothers, don't try to work with Ruto. He's given you a poison chalice and you're going to regret forever. And these experts, one of them, is now in charge of petroleum. Akupatia Mkalenjin, ampatia mtu wa ODM. Petroli inaenda juu, na wengine kwa katika ODM wanasema 2 term. Nyerere alikuwa anasema kuna tofauti baina ya mjinga na mpumbavu. Mjinga unaweza kumfundisha, lakini mpumbavu hata ufanye nini hawezi akaelewa. So wale watu wa ODM ambao waliingia kwa serikali, waacheni hii upumbavu. Waacheni upumbavu. Kwa sababu hata mambo ya kodi iko kwa sera ya one of those experts. When the taxes go up, one of the people they took from ODM is the one in charge. So the true ODM asili ipo hapa kwa Orengo, James Orengo hapa. Hii ndio the true ODM. And Kalonzo, I want you to feel strong when we are talking together. Matiang'i, I want you to feel strong. Yesterday, I was all over Kisumu County. I was not telling them what to say. I was in Awasi, they were telling me 1 term. I was in Mohoroni, and they were telling me 1 term. And in Moroni, they were saying 1 term because the sugar mill, the last time it worked was about a year ago. They were saying 1 term kwa sababu watu ambao wanapata kazi kule Muhoroni ni watu kutoka katika sehemu zingine. So don't be mistaken. In Luoland, we are used to politics of change and taking a stand. Matiang'i, we kuja nikupeleke huko Muhoroni na kila mahali, utapata ya kwamba ni 1 term. Kalonzo, kuja uone ya kwamba ni 1 term. Na mimi nitakuja hapa Kisii tutembee pamoja. Mimi wa Kisii mnanifurahisha sana sana. Kulikuwa wakati mwingine huu mrefu alikuwa hapa, nilishikwa nikavunjwa mkono, nikawekwa kwa sela hapa Kisii. Nikalala huko siku 3. Huu mrefu alikuja na watu wa Kisii, wakaanza kupiga kelele, wacheni Orengo, wacheni Orengo, wacheni. Wakanifurusha usiku, wakanikipeleka Ugembo. Kule Ugembo tena huyu mrefu alikuja huko. Kwa hivyo we are one people. We are one people. I think this funeral has set the agenda for Kenya. Leo we have set the agenda for Kenya. And for that we praise Mother Teresa for giving us a son who can bring us together so that Kenya can be one nation and one republic. Finally! And I saw sorrow here also. This constitution that we brought about, which describes Kenya as a republic, we did not elect a monarch. We did not elect a king. When I see people begging Ruto for barabara development, hiyo ni katiba ya zamani. Na ukiwa kwa bunge na ujui katiba ya Kenya, inasema we must have a program-based budget. Kwa sababu haya mambo ambayo Ruto anasema, ukienda kuangalia kwa budget, it is not there in the budget. It is not there. So we must take the bull by the horns and make sure that we bring change to Kenya. My brother Maraga, I want to thank you
for being courageous. I was the one prosecuting the case of the petition before you. And you took the president then home. I hope we can have judges like you who are brave. Who are brave. And this is typical of Kisii. Kisii people are brave. I've worked with Anyona. I've worked with the Buya. I've worked here with Ongwae. Kisii is a land of brave people. So let's continue to face Kasongo, and Kasongo must go where? Kasongo must go where? Wangapi wanasema Kasongo aende nyumbani nione Kisii? Na tukisema harambee tunasema harambee. Harambee. Leo Kasongo hawezi kulala. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Orengo. Nafikiri wale wamebaki tutaenda kwa hiyo ratiba ingine, lakini wanando wa minto morojinga twate ngatoende kokwana go Kisumu, lakini ngoto ndende ndaba bolie ese Kiswahili monte birango go chikotokwanira jamii ya Omogusi. Leo mimi nazungumza na nyinyi nikiwa Kitutu Chache South, na tumeambiwa na Mheshimiwa Orengo na wengine wamezungumza kwamba tuende kwa mazungumzo. Mimi nauliza jamii ya Omogusi, nani atawakilisha Omogusi? Turudie, nani atawakilisha Omogusi? Dr. Fred Okengo? Wana mutako weke TV ojese osoro na njenda motebi. Mheshimiwa Ruto, leo niko na bahati sana kwa sababu niko na yule kiongozi na mheshimu ambaye anaitwa Mheshimiwa Osoro. Na sisi tumekutana kwa mazishi, amezungumza, mlitembea na yeye, na mimi nataka nijue Mkisia amesimama wapi. Na mimi nauliza jamii ya Omogusi, muko kwa Ruto ama muko kwa pande ya Matiang'i? Ruto ama Matiang'i? Ayo mwana bintu. Otaka kwenda kwa chai gatokole ndege mapema uno mondo muyai. Sasa mimi nataka nichukue nafasi hii nimpe kiongozi wetu Mheshimiwa Dr. Matiang'i amuite former Chief Justice na Kalonzo, alafu tumalize hafla ya mazishi. Karibu sana Dr. Fred Matiang'i. Thank you. Abantu ba minto na bakwanira mbuyamole mwenzi mbuyamole naende. My brother and my friend, Your Excellency, the Honorable Kalonzo Musyoka, my elder brother, Chief Justice Maraga, our senior leaders from the community who are here, my brother, Governor James Orengo, and the others who have spoken before me, and our brother Richard, and your family. Wakati umeenda, I would have said a lot of things. I hope I'll get an opportunity to speak properly another time. But first of all, kwa niaba yangu mimi mwenyewe, familia yetu, na marafiki zetu wengi ambao tunakuwa na wewe, nimekuja hapa kusema pole. Na tumeshirikiana na wewe wakati wote. Na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu last December tuliongea na wewe, tulikuwa tukutane asubuhi. Lakini nilikuwa nimelemewa kidogo kwa sababu nilikuwa na wageni wengi. But at around 11 o'clock for some reason, ukanipigia simu tena, but this time round ukaniambia unajua, ulimwambia mama utakuja kumsalimia, si ukuje kumsalimia. Then I remembered actually it's true, when we spoke last time, I had promised her that I was going to see her. Then, you know, without a second thought, nikakuja nyumbani saa ile. I remember that evening with a measure of fondness kwa sababu mama alitupea chakula tukakaa hapo hata karibu nikajisahau because we ended up partying very late. Little did I know that that was going to be the last time that we are going to relate when she was strong like that. Then I'm sorry, wakati ulinipigia simu tukaingia hospitali the same day, I found your aunties there. I left with a heavy heart because even when I got home, I was telling my wife I saw
Richard's mother, but she doesn't look okay. Lakini tunamshukuru Mungu for the time that he has given us with our mother. She was a fantastic person. I had the opportunity of interacting with her. And Richard, there's a quality that you have that I think people have not mentioned here. It's not always, watu wengi ukiongea nao, hata wakiwa na wazazi wao wanakuambia, hata mama ako hapa amesikia niko naongea na wewe anataka kukusalimia. Several times tukiongea na wewe, unaniambia mama amesikia ni wewe naongea naye anataka pia kukusalimia. So I end up, having my own 2-3 minutes with her. So in a way you shared your mom with us. And all of us, your friends. And we had the opportunity to be prayed for by her. Vile alituombea wakati ule wa December. And extend the warmth to us. Ninakushukuru. And may the Lord strengthen you. Mungu akulinde. Na aendelee kukufariji na familia yenu mkiendelea mbele. Number 2, this is a message of condolence from your friend, Honorable President Uhuru Kenyatta. And he says this: "It is with sadness that my family and I send this message of condolence, comfort, support, and encouragement to you following the death of your beloved mother, Mama Teresa Nyaboke Omoke. Our thoughts and prayers are with you and the entire family, my dear brother Senator Onyonka, as you go through this difficult time. The journey of parting with beloved ones is very difficult, especially a parent is a very important person. It's hard and extremely painful to part with her. We join you as you celebrate together with your families a life well lived, and thank God for the treasured, precious gift of Mama Teresia. She loved and cared for her family dearly, and you will forever appreciate the opportunity and privilege to have known, shared in her wisdom, which she impacted on you and everyone she interacted with during her well-lived long life. Senator Richard Onyonka, your father, the late Dr. Sakari Onyonka, was a member of parliament and a former minister who served selflessly with diligence and commitment to the nation and people of Kenya, together with my father, the late President Mzee Jomo Kenyatta. He served tirelessly with integrity for many years from 1969 until 1996. In various ministries, he performed exceptionally. I trust that you and your family members will emulate his relentless service and legacy, and will follow in his footsteps of faithful service, promote and empower this generation to realize and reach its destiny in our beloved country. Finally, on this day, as you pay your last respects and honor Mama Teresia Nyaboke Omoke, who God has now called home to rest, we pray that the love of God will console, comfort, strengthen, and grant you all the fortitude throughout this period and the days to come. It may be difficult, but the Lord's comfort will be with you. May the Almighty God rest our soul in eternal peace. Honorable Uhuru Kenyatta, the 4th President of the Republic of Kenya. Mheshimiwa Kenyatta also sent Rongoli of 500,000 shillings, which I will hand over to you shortly as we conclude. Abantu baminto, before ntararangiria bagambia batore na barabu ababere babakwani, Mheshimiwa Kalonzo, let me shortwave kidogo. I hope you will understand, you won't mind. Abantu baminto, Richard Onyonka negesisa. Se nyomba to kwagacha bana toko gana ne minto to kora. Richard Onyonka is a pillar. Na inde abamura baminto bara bali in leadership babo omogeni oyo babo kebagendi. Na botole together bana toko na kugenda kwagachi gato bwaterane. I think mbuya to bwaterane ngenchi to ko bwaterana. Ege ndonko bakulira abantu baminto. Chinga kichi alire kangana kwa na monake. Ntoba isa watana na abantu baitu. Twensi pintoroje sense rojigoji. Nende torigoli kichikuleji no gochaya abande gosekora ama abande gosekwamererania. Ekene ngelinge bintu binde bigo kole karense ito
no nyembo no na toriga ebintu binene ebintu by'obosoko yani buna mone ke sakieto to kwenda ko korubune mengongo ngato tegerega moraibu enso choga o chaga twa kachinkobi ogenda ga otongaina ngango urare ke Rwanda na ndo gane bira kitekera ajire wono to kwenda ko amachoni to nako mubwati ko liuka kogenda motake tomenye ngenje kabire abantu baito tomenye no bongaini no ena abana abaminto balegari ese mirimo imokora igotoko basika inu no abaminto mole lakini ntuegene ndi n'abantu abangaini na inu moroje sense roje kuchi mona go teberero mono una na tebete muisonde engiri tabwati mundo ko ya advice ya bwate tie sanduku chingoroime na inu mo bazo so chingoroime mo bwate tie sanduku ekera obo gambi obo abantu bangire uzona tali boygo abantu makaneti na ina abantu bakana singe mirimo yasinyire muna toligere tige mirimo yasinyire abantu baminto osikoligere amangana muna yabete goro ya maguta comment kana who will afford life? The cost of living is gone beyond the roof. Abantu baito botaka bwamente kanire besa jitiko yana chisukuru insecurity abwese mo kama mbaboli ngaki chombe jebiru bora bwese kimu cyarire abantu banyamira onze bayiberu chombe cyarire igomota ito mo kama inu mwe kalende mo tika bagusina baroba kama mbase ko iberu chombe keta abantu to cyane keta twenziga insecurity ya chandira abantu byazara mbiri bakolekana otoliki enchera nje nino no kwegena na kanike bagende mo isondenga ne jabiye yoteba karatika tora kwana twenzi ikira munegesa kuota tole ke twenzi tole ama onde tasira bose ona tali boygo onde tasira to kwana na ngora na masikani to teba ni ngora nyasaye atobwati togende bosio abagambi bagambire kugesa kito kusiba akire bosio mugako mindo sakariyo nyongo rali mako mindo nyachaye na baka bali bande omugako mindo professor ngelio lega mbatemete nzemo yabo gotema kubikigesa kwamo kugenda abantu baminto tobe yamo tobwaterane no toligi biroge bitokoli ihedge tobirigi lakini tobirigi na maskani no bwanchani nende toligi tolengere tinga kigesa kugeto kyochikoba egendo kyomo erikira kingo baboli kamoranje abana baminto especially bali totally koigwana na nimore sense meri ende moino mo isa kuchikwanja mangana ya balenze yo koligi abantu kona gutalia abantu ga ne meyo ne mchinungu kwa kabantu that is not right osoro abantu utane chinsara mugaso ngamono ngoji goita abantu bamino bokubora chinsara to kambe ngora kiare bintu bina binaro chimo kora rito wate by election yansiongo mo tara mo leta chinsara ne meyo ne metemo je goita abantu oje goitera manyinga y'abantu bamino nabo motaketebe yo obuno bojoni abo na agiri na timo baisa wanche kentekyo tikatoliki chikuleji ngora tikatoyene ngora nabo togosukuma na ngora na ine ndukusiga ndobwate bahati enene mono ndobwata barayi baita baka baita banenega kento kene ngeko genda wrong no ina bana baminto balega nyegene wiwi nabo tokwana ngora togenda niko kugenda tochora ne buya enda mangana genda egesakugito egento kera kinche ndanje so okoro maine ndo baise watana n'abantu baito injere yo watana n'abantu baito ngabano cyako ko abana jibesa bakuriye menengu bagoita abantu bande bakogende biriro baje ahaya ekira kiyaya twazo kuitera amanyinga y'abantu baito tobe yamo botambe na ndo tokuriye obogambi obo ne chingureji nyasara atoe esobomo. Finally, before I call my two brothers to speak, sisi si wajinga sana. Watu wanasema tukae. I've had this around here, everybody tukae pamoja. We have experience. We know what will happen. Tukiendelea kukaa hivi namna hii. Hatuwezi. We will agree tutakuja pamoja. Twenzi ndoike yamo tuiwane. Usemo takitobe yamo. Tutakuwa pamoja. Ngona kwa werelia nde iga so that bantikere kiani jembwa chinguru nyinge. Ekiani njenda kenyale kendeke. Muna baroje wasema natali boygo and governor, as you have said, wakisi wanasema nikuje kwa tuanze kuongea hata kesho. Sasa ile mkutano tulikubaliana na wewe tutafanya. I am ready. I have agreed, as you said. You are my elder brother. You have said tuanze kuongea. I am ready. Tutaweka ile mkutano vile tulikubaliana na wewe na hao wazee wote, hao smart people here wapande hizo zote, tuanze kuzungumza vile tutaenda mbele. Sisi tuko na watu hapa ambao wanatusaidia. Gavana wetu Ongwaya kwa hapa, wazee wetu tutakaa na wao pamoja sote.
hii region hii sote tusimame tukiwa pamoja. I am very confident tutasimama sisi wote pamoja. Sasa nataka kusema hivi kabla sijamuita Chief Justice Maraga. Richard, Governor Natembeya tumeongea na yeye. He has sent his condolences. Lakini pia kuna ushenzi mwingine unaendelea hapo Trans Nzoia, eti serikali imeanza kushikashika watu huko eti kwa sababu wako marafiki wa Natembeya. You know, I want to advise, allow me, I was in security. Let me give you free and solicited advice, and also you can tell them, you are making the country ungovernable yourselves by your own fairly foolish act. Munakamata mtu tu bure, tuende kukamata huyu kwa sababu ni rafiki yangu. It doesn't help you. You make people annoyed. Like now, hiyo mambo inaendelea hapo Trans Nzoia, ni kitu mbaya sana. And we spoke here with my brother, Honorable Kalonzo Musyoka, and said it's something we condemn and something we will not accept as it goes. Intimidating people and harassing people is not fair. Kwa hiyo, and then second, also, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tulikuwa pamoja na yeye during the church service. He told you he's traveling tonight, and he sends his father condolences. Honorable Eugene Wamalwa also, who's on another assignment out here, he sent his condolences. Na mengine nitakupea ile inapeanwa personal as your brother. So let us continue to stay together. Richard, I said during the church service that I'll come here to thank you. I thank you very sincerely in front of your family and in front of everybody. My brother, you have stood with me. Nilifunjiwa nyumba na hii serikali, nikawekwa pale, niko hapo 7 hours nasumbuliwa huko. Wewe na Okongo Mogeni ndio mlikuwa na mimi kwa ile room mahali. I'm supposed to write a statement on nothing because nothing I done. Because you know, vitina tu yani na wanataka kunionyesha sasa wameingia serikali wao ndio wakubwa. And then obo choni mno obuna aleko yanda through. You are the one who stood with me. Thank you so much for that. And all of you, my brothers, wamura baraiga mobasa ko jagonga janga mo CS ngauze Fredio Minto nga ko endo talera abantu gete abamura bangonkonya bale na butogo tara na barabuo babage saira be kerongo pinyokigwa oyo kebage ndiga ko jandu ngenje yese ngenjo yane talikende igaba ko mojanda nga nero na injili yoka na nero kwana mono igoro yane usoro ko banyoro ko batebinga ki kebage neno yo Minto bamoire ngora na ende obo gambio bonko yarabole mboli ko siko jano onde ngoli jisa koja ko yarabole obo ayire ngayo ja ko genda. That's it. So abana ba Minto tabage sairo muna bako mbwati zibotambega babo badia tole na barabo to tara como let us be together toge endere businge nje kabile hiyo. All those things you said, Senator Ososi na wengine mimi nakubali. Tutafanya kazi pamoja. Governor Orengo, kama ningekuwa na wakati ningesema mambo mengine vile umenisaidia huku mbeleni. You know, thank you. You know, that time wakati nilikuwa na, you are one of the people who told me wakiingia kotini hivi watanipata huko to defend you. So I thank you so much. Tukae pamoja, tuendelee vile tulivyo. Nikubalie kwa sababu wakati umeisha kabisa. Nikubalie sasa nimuite my elder brother, our friend and retired Chief Justice, the Honorable David Maraga, to give his condolences. And after that, I'll invite Honorable Kalonzo Musyoka. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Matiang'i, my brother and friend, my classmate, Honorable Kalonzo Musyoka, Honorable Orengo, na viongozi wote wako hapa, Ososi na wengine. Nataka kwanza kabisa kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Omoke. Familia ya Omoke, familia ya Onyonka, natoa rambirambi zangu saa 30 kwenu. Pole sana. I know family members wa mama. Dr. Kenga was here. It's somebody I've lived with in Nakuru. Mama Gladys Getui ni mtu najua. Na nyinyi Jimmy nimejuana na nyinyi. Poleni sana kwa yara ambayo yameenda. Kitu ambao kimetokea hapa kimeonekana ya kwamba mama alikuwa shujaa. Mama alikuwa shujaa. You remember, Rigichi reminded us, Mama was a treasurer
for 32 years. That is somebody to be trusted. I trust that you will emulate her and that we move on. I wish we had people like her, very outright, and mtu ambaye alifungua mlango yake watu wakakuja huko. Asanteni sana, nimekaa hapa nimekisikisa yale ambayo yamesemwa hapa. Wale ambao wameangalia, nimetembea Kenya. I've gone to 43 counties. The Kenyans are paining. The Kenyans are paining and paining very, very badly. Kitu nakubaliana na nyinyi ya kwamba it will be a terrible thing, and I have said this before, it will be a tragedy if we allow Ruto to come back. It will be a terrible tragedy if we allow Ruto to come back. Why? Because since Ruto came to power, everything he has come up with, every program he has come up with is a program that is meant to loot the resources of the Kenyan people. He came with SHA, he came with e-citizen. He has now come with housing. He is coming up with some project of mega projects. Ameuza Safaricom shares. Ameuza pipeline. Since when did you hear a country take chances with its energy? It is tragic. My brothers, as we talk, as we get to 2027, let us know that the Kenyans are paining. Wale wengine ambao tuko hapa, Mheshimiwa Orengo, I heard you, Mheshimiwa Ososi, I heard you. Let's come together. But I want to recommend one thing. Let us be careful tusije tukaone kama tunatenganisha watu wengine. Kenya is one. Let us come together. And by the way, remember the communities. There are some minority communities that are paining very badly. Tusije tukazungumuse vile tunataka kutoa Ruto, lakini tusungumuse tukikumbuka ya kwamba iko ndugu zetu from minority communities na wao wasikizwe. You know, Kenya is a democratic country, but unfortunately, the leadership of this country embraced an extractive system. Wale ambao wako kwa mamlaka wanaiba, wanatumia hiyo ofisi kama ATM. The message I've got from the country, this must come to an end. If we want Kenya to go ahead, the extractive system must come to an end. And it can't come to an end if we are going to have a PRE exercise in the elections. So let's think very seriously. Wakenya wanataka wizi wa mali ya umma ikwishe na isirudiwe. So we must devise, as we come together and think, we must devise a system that is going to change the governance of this country forever. So that we don't have a leader. It doesn't matter whether it's Marago or who comes to power and uses his position to steal the resources of the people of Kenya. That must end. If it is not going to end, Kenya is going to break, let me tell you. Kenya is going to break. I wanted to say pole sana for here I met Kana. I wanted to thank all of you, our leaders. I want to thank you, Mheshimiwa Matiang'i. I want to thank you, Mheshimiwa Kalonzo, Mama Orengo na wengine. Tushirikiane, tujue ya kwamba the Kenyans want the looting of public resources to end once and for all. Thank you very much. No, one of the challenges of running the program the way we have done today is that we missed the opportunity to listen in detail to a senior speech like that. But look, I would like now to invite my elder brother and our friend, former Vice President, the Honorable Kalonzo Musyoka.
Wow, time is not on our side. Abantu bamintu embiamori. Muna utulivu wa ajabu. Mujipigie makofi as a way of saying, sending huyo mama. Our brother Richard Onyonka, Senator, and your family. My brothers, fellow mourners. I'm told the Kisii tradition, like elsewhere, lazima mulowe the casket before 6 o'clock. That effectively means mimi sitaongea, nitakuja tu niseme pole, and that's why I came. My friend Fred Matiang'i has given the condolences of our other brothers. Some are traveling, some like Natembea under stress. Allow me to say, by the way, I recognize yule msichana peke yake hajaonekana, akuje tu onekane. This is Nora Bosibori. She's a Kisii lady, most schooled in ICT. Hawa ndio atahakikisha Ruto hataiba kura. And she's running for election in Dagoretti North. I believe on Wiper Patriotic Checker. Thank you, Nora. All the others have been recognized. What do we say? Losing a mama is painful. But you know, as one of the speakers said, Mama in her final moments has brought this country together. That's why I say tumpigie makofi, because that is true. Linda Mwananchi, United Alternative Government, we have also listened. My brother, former CJ Maraga, and it is clear as can be that the time for change is now. It is clear that William Ruto is going to be one term. It is very clear. But we must recognize that election is also a process. And Ndugu Jim Orengo, we've come a long way. We should not give up. We are nearly there. We are nearly there for the sake of this country, to deliver real change and to deliver a nation that is going to stand together. A democratic state, not a monarchy, as Jim has reminded us. And so, my friends, when William Ruto came to Kisii, alisema kwamba atawapatieni vijana and Linda something nyota. Vijana ambao walifanya application, Fred, you may not know, were 4,700. Wale walifanikiwa ni 280. Na mnajua hiyo ni program ya World Bank. Bribery right through. What we must do, fellow Kenyans, is to make sure between now and the next August, not this one, in 2027, we will not allow William Ruto room to manipulate the people of Emur Dikir. Nearly gave DCP the win. And we want to congratulate them. We want to congratulate the people of Emur Dikir. As we know, they're in the Rift Valley. The call for one term is countrywide. And therefore, mimi naona tu korera zangu. Usiku ndio huyo, mama lazima apumzike. Tutarudi tena Kisii. Lakini tunawapa hakikisho jinsi tunavyoweza. Tutashikamana pamoja. Some of us have the history of saying, so and so is better than me. We can't all be the same. And I think what we stress here is the team, and the trim, and the team, and the team. Our brother Maraga, you'll not be moving along with us. Sasa njoo, tusonge pamoja, and other people. We have listened to Linda Mwananchi. We congratulate you. This country has changed, but as it is, we must now protect. We know that a ruling has been made as we sit here today in Malava, in the Malava by-election. Again, the last beacon of hope is our judiciary. We don't want to see what has happened in Malava today. Pressure. Wewe judge, usipofanya hii, utaenda nyumbani. We also want to see, because our brother Chief Justice Maraga left at least a proud legacy. We would want to see what happened in Malava. We all know they didn't win.
UDA did not win in Murdikir. UDA did not win in Mbeere North. And UDA would defeated. We are going to employ a different strategy. Al-Kalau tutawashinde in round 1, not even round 1, kabla hata saa 10. Kwa hivyo, it is now 20 minutes to 6 o'clock. And I must stop. Tunamwenzi mama. I had occasion to serve with Dr. Zachary Ogongo. Dr. Zachary Onyonka. There was also Zachary Ogongo, by the way, who was a very famous administrator. But Onyonka was himself, because we see a lot of our late brother, Dr. Onyonka, in Senator Huyu. When he started defending the auctioning of Jomo Kenyatta International Airport, Kenyans thought he was joking. He succeeded. My brother CJ, we are saying no to the divestiture of 15% shares in Safaricom. We need men and women who are brave, who are able to brave whatever challenge to be able to save and deliver this nation. Senator endelea na msimamo huo, and we are together. That's why I had to come. There's such a thing as Ministry of Presence, and I've sat here. I've sat here and I've listened. I think hata sina haraka nitalala kwa makorera zangu. Kwa hivyo endeni utengeneze ile nyungu kubwa. Kibagedi, well done, young man. And Senator Oroba, I hope you'll be able to do. Remember this, the rule of law. We want to deliver and return this country as quickly as we can to the rule of law and constitutionalism. May God rest the soul of Mama Teresia in eternal peace. Amen. Thank you very much. I am going to be extremely short. Very, very short. Everybody's tired. And we need to take mom home. And you will have to agree with me, because I cannot list everybody, thank everybody. But let me say this. The people who came to see my mom in the hospital, thank you. My brother Jim, my sister Jackie, all of you, my auntie Clemencia, my auntie Elizabeth, Dr. Fred Matiang'i, Sifuna, all of you. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, I would like to say this. If you become president, I'll be safe. If Matiang'i becomes president, I'll be safe. If Maraga becomes president, I'll be safe. All of you have no choice. Sit down, negotiate, let us agree, we start working as a team. That is what these people want. My colleagues, Honorable Soro, Honorable Jafo, you are with me from Nairobi. And even when the crowd may not have been very happy because of the politics that is in Kenya now, I really want to tell my colleagues and brothers, I thank you, because I want you to keep the dignity. You've shown me what I've been begging you to do. Let us understand we're brothers, and we must never fight each other for political office, because tomorrow you don't know what I'm going to become. My brother Kibagendi, my brother Arwasa, you too, Barongo and company, you've shown me that even if people like me are not there tomorrow, you can take over the mantle and continue working. Governor James Ongwae, thank you. Thank you so much. You've been with us from Nairobi. Justice Maraga, thank you so much. Millie, my sister, thank you so much. Mzee Machogu, I know when people endorse me, some of your friends are uncomfortable. They shouldn't be. Me and you and Magara and Mzee Ongeri and my brother Ondari, we will sit down and we are in the same team. Omogaka, if you become governor, I will be happy. I will support you. If we find that it's me who will become governor, I would hope and wish that you'll support me. My leader, my friend, 30, 40 years as a family friend, James Orengo, thank you. You are our last line of defense. Ososi, thank you. Tell Sifuna, you guys are growing up really fast. Very well. But I'm worried about those helicopters. Tell them,
You know, these guys can program those things from down here. I know. My family, Dr. Nyonka's family, Mzee Omoke's family, my step brothers and sisters, Mama Beatrice, thank you so much. Jim, Emmanuel, my brother Monari, all of you, your family, your kids, everybody, our Uncle Simi, Uncle Ayoga, Uncle Martha, these are people who brought me up when my father was not around. I will never forget. Lastly, my Andegwa Anjiru, thank you. Tell Rigi, si uliona ilikuwa sawa? Sawa kabisa. I want to say this, it is true, my mother changed me. I didn't know it until I became an MP of many years. I used to hear her, listen to her. I used to sometimes dismiss her. Every single thing she would tell me, I would talk about it. Why? Because I felt she was connecting with me and I needed to connect with Kenyans. Dear Kenyans, let us protect our country. We don't hate William Ruto. The guy just doesn't know what to do. His capacity is beyond average. He's below par. He's everything. He's a deal. He sells things to make money. He's already a trillionaire. He wants to own islands. He's building a hotel which has got 2,000 rooms. He wants a university in his name, a hospital. Hey, Mr. President, good night, everybody. God bless you. Thank you. We all stand and start moving. The ash will be ahead, followed by the family, followed by the priests. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. May Almighty God bless and strengthen you wherever you go, Father, Son, the Holy Spirit.
waje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Tunasikia mambo hayo ya Mungu wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Wale wa Galilaya na sisi wa makabila ya kutoka nchi mbalimbali duniani, ina maana gani? Linashangaza jambo hilo. Wale wa Galilaya na sisi wa makabila ya kutoka nchi mbalimbali duniani, ina maana gani? Linashangaza jambo hilo. Siku ile ya Pentekoste ilipofika, mitume nao waamini walikusanyika pamoja katika nyumba walimokuwa wamekaa. Inakuwaje tunasikia maneno wanayosema kwa lugha yetu wenyewe? Tunasikia mambo hayo ya Mungu wanayosema kwa lugha yetu wenyewe. Wale wa Galilaya na sisi wa makabila ya kutoka nchi mbalimbali duniani, ina maana gani? Linashangaza jambo hilo. Wale wa Galilaya na sisi wa makabila ya kutoka nchi mbalimbali duniani.
peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. He lives, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well
Get the Point Media. We are an online TV channel that spreads good news to the entire world to inspire and na Bwana Mungu akuangazie mwanga wa milele. Kwa hakika umeumaliza mwendo, imani umeilinda.
Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu. Welcome to JoeLink Media Services. At JoeLink Media, we specialize in funeral live streaming, videography, and photography, helping you honor life's most meaningful moments with dignity and excellence. Whether you're near or far, we ensure your loved ones are remembered and celebrated beautifully. Call WhatsApp 0721 604 362. Get the Point Media. We are an online TV channel that spreads good news to the entire world to inspire and educate through social media. Besides this, we do videography, live streaming, photography, graphic design, motion graphics, screen printing, event coverage such as wedding shoots, funeral coverage, and many more. Don't look anymore. Get the Point Media is all you need. Get the Point with us at YouTube, Facebook, and TikTok. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also follow our Facebook and TikTok accounts. Book with us at 0724 45 2216. Call us or DM our WhatsApp to get our services. Get the Point Media. Take a step forward.